A very warm good morning to all. Honorable Director of NIFTM Tanjavur, distinguished guests and speakers for technical session, ladies and gentlemen, a pleasant morning to all. With immense pleasure, I would like to welcome all to this program. Has been organized under the banner of Kisan Bhagidari Pratmikta Hamari, promoting the Atmanirbhar Bharat as part of the scheme. Prime Minister formalization of micro food processing enterprises. May I now invite Dr. R. Mahendran, Associate Professor and Head, CENTP, NIFTM Tanjavur, for the welcome address, please. Very good morning to one and all present here. Respected Director NIFTM Tanjavur, Deans, HODs, faculties, and all the self-help group members, farmers. Very good morning to one and all. So as he was mentioning, in the program, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Food Processing Industry சேர்ந்து நடத்துகிறாங்க. இந்த ஏப்ரல் 25லேருந்து 30 வரைக்கும் இந்த ஒரு வாரம் ஒரு நேஷனல் லெவல் ஒரு கேம்பெயின் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஸ்கீம்ஸை பற்றி செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ஃபார்மர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இதில் இருக்கிற மேஜர் ஸ்கீம் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ஃபுட் ப்ராசஸிங் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ இந்த ஸ்கீம் ஏற்கனவே வந்திருந்தவங்களுக்கு தெரியும், புதுசாக வந்திருந்தவங்களுக்கு. ஸோ இது ஒரு ஓடிஓபி கான்செப்ட்ல ரன் ஆகிற ஸ்கீமு. ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற 36 ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரியில் 748 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு. அதில் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் அலாட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தஞ்சாவூருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோகனட் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்டு, புதுக்கோட்டைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி, திருச்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பனானான்னு அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ல ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ணணும், இல்லை மைக்ரோ ஃபுட் ப்ராசஸிங் என்டர்பிரைசஸாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி ரன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, அதை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான மார்க்கெட்டிங் பிராண்டிங் ஸ்கில்ஸை பற்றி எங்களுக்கு தெரியல, அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்கோம். இல்லை எனக்கு ஐடியா இருக்குது, அந்த ஐடியாவை வச்சு ஒரு சின்ன மைக்ரோ ப்ராசஸிங் யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம் ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஸ்கீமோட பேசிக் கைட்லைன்ஸ்லாம் என்ன, அதில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, எங்கே அப்ளை பண்ணுறது, யார்கிட்ட போய் காண்டாக்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் இன்னைக்கு நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு ஒரு மைக்ரோ ஃபுட் ப்ராசஸிங் என்டர்பிரைசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு முக்கியமான தேவை அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான பண தேவை. ஸோ அதுக்காக நம்ம பேங்கிங்லேருந்து ஒரு மேனேஜரை கூப்பிட்டுருக்குறோம். அவங்க எப்படி இந்த ஸ்கீமுக்கு அப்ளை பண்ணுறது, அவங்க எப்படி அவங்கள்ட்ட நம்ம பணம் வாங்கிட்டு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட பேக்கேஜிங் ஸ்கில்ஸு, அதே மாதிரி ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் அதோட ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னைக்கு ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை எப்படி செய்கிறதுன்றதுலேருந்து அதை எப்படி மார்க்கெட்டிங் பிராண்டிங் பண்ணுறது வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே இன்னைக்கு அரை நாளில் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போசர் கொடுப்பாங்க. ஸோ வித் திஸ் preamble I wholeheartedly invite Dr. M. Loganathan sir, Director NIFTM Tanjavur, for this wonderful occasion. And today he has taken the charge of Director NIFTM Tanjavur. After he has taken over, this is the first program. I invite on behalf of all the faculties and self-help group members for this training program, sir. And also I would like to invite all the speakers who are going to deliver the lectures for with respect to the product development or with respect to the packaging skills and FSSAI regulations and PMFME அந்த கைட்லைன்ஸை பற்றி பேசுறதுக்காக வந்திருக்கிற எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸையும், ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் பார்ட்டிசிபேஷன். அது எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த கிசான் பாகிதாரி பிராத்மிகா ஹமாரின்றது ஃபார்மர்ஸ், அதாவது விவசாயிகளோட பார்ட்டிசிபேஷன், அதான் எங்களோட முன்னுரிமை அப்படின்ற கான்செப்ட்ல இந்த ஒரு வார கேம்பெயின் நடக்குது. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 29ஆம் தேதி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற நம்ம நிஃப்டம் தஞ்சாவூர் இன்னைக்கு ஒரு நாள் ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்றோம். இந்த ப்ரோக்ராம் ஹைபிரிட் மோடில் நடக்குது. நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா தே ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங். அதாவது ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட் அங்கிருந்துலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுனால அப்பப்போ கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லையும் பேச வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் நிஃப்டம் தஞ்சாவூர்,
I'd like to invite all the participants who are present online from various states of the country for this one-day general awareness program on PMFME scheme. With this introduction, I would like to invite all of you for this wonderful session on today. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to introduce our Honorable Director, Dr. M. Loganathan sir, to you all. Sir obtained his doctorate degree in agricultural entomology in 1999. He is handling national and international research projects on grain storage, monitoring of stored product insects, and management of insects in food products. He has also developed methods for thermal disinfestation of paddy using solar energy. He has trained for GMP, HACCP, and internal auditing by Manitoba Food Safety Knowledge Center, Winnipeg, Canada. Sir has also attended and presented a paper in the 11th International Working Conference on Stored Product Protection held at Thailand in November 2015. His area of specialization are grain storage and stored product insect management. May I now invite Sir to deliver inaugural address, please. Very good morning to all. The PMFME organizers, Dr. Makendran, Dr. Siddhanand, heads of the departments, faculty members, participants from various states. Very good morning to everyone. So today is a memorable day for me because I took the charge today morning. Immediately, I'm attending the first function today. Thank you very much for organizers. So as Makendran told, so today's program is an awareness program, one day awareness program organized by Ministry of Agriculture and Ministry of Food Processing Industries in association with this one Kisan Bhagidari Pratmika Hamari campaign. So this is held for 1 week. So the second day we are doing with collaboration with Ministry of Agriculture. Actually, Ministry of Food Processing Industries is running on program, PMFME program, for supporting the farmers, producers, organizations, and self-help group members to start their own food processing industries. So we are supporting with technical knowledge from our institute and monetary support from the Ministry of Food Processing Industries. So today we have a lot of speakers regarding this one, explaining the schemes, PMFME scheme, and what are the technologies available for starting the industry. So you have to listen till the end of the program, so you can get at least one awareness. That means you can get basic idea of this scheme and also what are the technologies available. So based on that, you can start your own industry. If you want further knowledge or clarification, anything, you can keep in touch with us. So our people will support you for preparing the whatever information you want for getting the fund from the bank or from the ministry. Already they have uploaded all the details in the website, PMFME website. But even if you want any further information, our people are ready to support. So what you want is you just listen today's event, get basic idea, and keep in touch with our people. They will support in all aspects. Then you can apply, you can get the money, and you can start your own industry. Already we have created so many entrepreneurs. Those entrepreneurs are with us. If you want to meet anybody, you can meet them. Then and there we are organizing expos also. Our entrepreneurs are displaying their product, so you can also come and visit. Nowadays we are organizing offline training also. So anybody wants from anywhere, you can come and attend the regular programs. Apart from PMFME programs, you can visit our website. You can get all the details of training programs related to food processing and also other testing of food materials. இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து வேளாண்மை மத்திய அரசின் வேளாண்மை துறையும் உணவு பதப்படுத்தல் துறையும் சேர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க. எதுக்குன்னா நீங்க வந்து தொழில் தொடங்கணும். விவசாயம் நிறைய பேர் இங்க வந்திருக்கணும். விவசாயிகளா இருப்பீங்க, இல்ல சுயதொ குழு மெம்பரா இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்குனால என்ன தொழில் தொடங்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு சந்தேகத்திலேயே இருந்துட்டு இருப்பீங்க. எதை பண்ணலாமா, அதை பண்ணலாமா, ஒரு பெரிய சந்தேகத்தில் இருந்துருப்பீங்க. ஸோ அதெல்லாம் இல்லாம எதை பண்ண முடியும், உங்களால எது பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம். இது ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் முதல்ல சொன்னாங்க. அப்படின்னா விழிப்புணர்வு.
உணவு பதப்படுத்துதல நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால என்ன தொடங்க முடியும் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு விழிப்புணர்வுக்காக தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரே நாள்ல நீங்க எல்லாம் கத்துக்க முடியுமான்னா கத்துக்கிறது ஒரே நாள்ல எல்லாமே கத்துக்க முடியாது. இன்னைக்கு இங்க நிறைய பேர் உங்ககிட்ட பேச போறாங்க, நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல போறாங்க. நீங்க செய்ய வேண்டியது அவங்கள கவனிச்சு என்ன சொல்றாங்கன்னு கவனிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா அவங்களோட சந்தேகத்தை எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தோன்றீங்களோ அவங்ககிட்ட தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளும் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. நீங்க வந்து ஏதாவது பேங்க்ல இருந்து நாங்க வந்து பணம் வாங்கணும், அதுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஸ்கீம் பண்ண முடியும்னா அதுக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. என்னென்னலாம் வேணுமோ கேட்க செய்வாங்க. அதே மாதிரி நீங்க பண்ண போற தொழில் எதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சுன்னா அதுக்கான தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாமே இங்க கொடுப்பாங்க. நீங்க நேரடியா வந்து ட்ரைனிங் எடுக்கணும்னாலும் இங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம். நம்ம இன்குபேஷன் சென்டர்ல என்னென்ன வசதிகள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு நீங்க முடிவு எடுக்கலாம். முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேண்டிய தொழிலை நீங்களே தொடங்கலாம். நீங்களும் ஒரு என்டர்பிரனர், என்ன சொல்றது, நீங்களும் ஒரு தொழில் அதிபரா நீங்க மாற முடியும். தொழில் அதிபராகவே மாற முடியும். ஆல்ரெடி இருக்கிறாங்க. நீங்க எங்க இன்குபேஷன் சென்டர் போறப்ப கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, யாரெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க. அவங்ககிட்டயும் நீங்க பேசலாம், வேணும்னா நம்பர் வாங்கிட்டு பேசுங்க. இங்கதான் வந்து ஒரு நாள் ட்ரைனிங்க்கு வந்தவங்க தான், ஒரே ஒரு நாள் ட்ரைனிங்க்கு வந்தாங்க, பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களா ஏதாவது செய்யணும்னு தோணுச்சு, செஞ்சாங்க. இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. முழு நேரமும் இங்க உட்கார்ந்து இவங்க சொல்ற விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் நோட்டு பேனா எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க, வேணும்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க. போன் நம்பர் கொடுப்பாங்க. சொல்ற செய்திகளை உங்க மனசுல வாங்கிக்கங்க, வேணும்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க. திரும்ப தொடர்பு கொள்ளுங்க. எங்களால் எவ்வளவு உதவி பண்ண முடியுதோ கண்டிப்பா உதவி பண்றோம். நீங்களும் வெற்றி பெறலாம். ஓகேங்களா? Participants, there are online participants. So my humble request, you listen all the lectures today. Listen, and whatever you want, you note it down and keep in touch with our training people and get whatever information you want. You can start your own industry. With this, I thank all the organizers and participants come over here from various places and those who are in the online. Once again, thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing those inspiring words with us. Now, I would like to invite Dr. D.V. Chidanand for a formal vote of thanks, please. Respected Director, Dr. Loganathan sir, and then faculties, and then participants from all over India, and then they're participating through online and also offline, and also our some few our students. Good morning to all. Today we are celebrating the program, the PMFME awareness program, on behalf of, I think, the farmer participation is our prime motto. In this is organized by already they told from joint program from Ministry of Agriculture and MOFPI. So in this program, this inauguration function, we invited today our chief guest, presidential address. I think already Loganathan sir. Thank you, sir, for your support for organizing this event in a successful manner. And also, I thanks to the all resource persons. I think today, I think those who are giving in this program very good insight. I think people can benefit it. I think farmers can utilize this facility. We are having very nice facility in Niptam Tanjavur. You can develop your product or innovative product, or you can take assistance, government assistance from to start a small scale food processing unit. And then I thanks to all the participants today, those who are participating in this program. Once again, thanks to the all arrangement committee for this program. And then thanks to all head of the departments and faculties. And thank you one and all. Jai Hind. Thank you so much, sir. Now we are moving towards the technical session. இப்போது நாம் தொழில்நுட்ப உரையை தொடங்க உள்ளோம். அனைவரும் எங்களுடன் இணைந்து அனைத்து தொழில்நுட்ப உரையும் கேட்டு பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Dear online participants, if you have any questions during the presentation, please type them into the chat box. We will bring them after the end of each session. Now, without further delay, we will proceed with the first technical session on PMFME scheme guidelines and features. For this session, we have with us Ms. Tonisha Dixit, Team Leader, Project Management Unit, Niptam Tanjavur, who will provide us insights on the PMFME scheme guidelines and features. We welcome you, ma'am. This session is over to you. Thank you, Nandini. I welcome you all to this program on awareness on PMFME scheme.
So this is centrally sponsored scheme, Pradhan Mantri scheme for formalization of micro food processing enterprises. The key objectives of this scheme, it involves providing access to micro food processing enterprises, FPOs, SHGs, in terms of provision of loan, increased access for technical support and trainings, strengthening institutions, various training institutions at regional level, increased access to common incubation centers so that new incubation centers with newer processing lines can be established and can be helped for providing the existing micro enterprises, and support for various transition of 2 lakh micro enterprises to the next level. The features of this scheme involve providing support to 2 lakh micro enterprises. So each and every state has been provided outlay under this scheme for providing trainings to the enterprises. This scheme involves providing support to farmers, producers, organizers, micro enterprises, and self-help groups. So as per the financial support, when we talk, upgradation of existing micro units is as part of this scheme. So this scheme covers providing support of credit linked subsidy at the rate of 35% up to maximum of 10 lakh rupees. Further, it aims at providing seed capital support to self-help groups of rupees 40,000 as working capital to self-help groups. Then further, for establishment of common incubation centers at the regional level and district level, the scheme aims at providing support to the government institutions at 100% and to private institutions at 50% for establishing common processing lines. So this scheme adopts one district, one product approach. So each and every district has been approved with one product, one food processing product, maybe bakery product or agricultural products like fruits and vegetables, then fruit products like preparation of secondary and tertiary processing products, then fishery, poultry, all these products have been allocated to individual districts as one district, one product. So now there are total 137 districts have been approved one district, one products, and the micro enterprises are to be establishing enterprises on these one district, one products. For the existing enterprises, this is not a mandatory requirement. Existing enterprises will also be supported under this scheme. They can apply to this scheme. I'll show the website where online application is there. One or more ODOP cluster, basically this approach is being used so that the cluster formation can be strengthened, the clusters can be promoted. So for example, we have turmeric cluster in Erode. So similarly, the clusters can be further promoted by promoting and strengthening the local enterprises there through ODOP approach. And further, improve the local strength of incubation centers, regional centers, by providing incubation support and financial support to them in terms of packaging, marketing, testing. All these facilities will be available regionally. So this is the architecture. So basically this scheme is centrally sponsored. So at national level, we have Ministry of Food Processing Industries with its committee, that is IMEC. Then at the state level, we have state level approval committee along with the state administration. And we have state nodal agencies and state level technical institutions to take care at the state level. Then at the district level, we have district level committee that takes care of all the applications that have been submitted online. These have been channeled to district level committees. Once they are approved, then they are being channeled to the banks for further approval. So they play a very major role, very important role at the district level governance. And finally, all this state program management units are there to coordinate and smooth execution. Then at district level, we also have district resource person to help in providing support in applying for the application, preparation of DPR, detailed project report. So there are district resource persons also empaneled by the state. So how to apply?
So you can apply online. There is a website wherein MOFP has got its own website of PMFME application. You can go online and you can apply. While applying only, you will be asked questions which will help you in coming up with all the assumptions related to the detailed project report. So ultimately, it will help you create a detailed project report. In the filling of form of the application, you can take help from the district resource person. They are empaneled by the state nodal agencies for providing support in registering the application online. For the groups also, now online application has been started from the ministry. So FPOs and SHGs also can apply online and offline mode. And for incubation centers, the application is online and the government and private institutions can apply. Now I'll come to the training part of it. So training support has been provided, capacity building support has been provided under this scheme. So the various subdomains are product specific training, that is which particular products, for example, fruits and vegetable or grain processing, fish processing. So what all product specific trainings are there? They cover knowledge on the machinery, costing, then sourcing, food handling. Further, food testing is also required for formal micro enterprise, value addition, awareness about branding and marketing. So all these things are covered in the training. Then entrepreneurship development training. It covers various aspects of how to establish a business, what are the legal formalities, FSSAI regulations, then developing skills and negotiation with the various financial institutions, applying for a loan or a subsidy, know-how of detailed project report preparation. So all these things are also covered. Then hygiene, good manufacturing practices, good regulations and registrations. So all these trainings are majorly conducted in online mode and classroom mode. So these are the various people whom the trainings are being provided. One is you all who have joined today with us, that are the beneficiaries, all the group applications, individual micro enterprises who already have a business. Then there are people who want to start a new business, so they can also apply under the scheme. So the trainings are also provided to them. Then workers of the micro food processing enterprises. So it can be workers of an FPOs, SHGs or micro enterprises. Then members of SHG and FPOs, government officials who are involved in implementation of the scheme, and various resource persons. So at the national level, there is a training that happens for the master trainers. These are in these particular domains, that is fruits and vegetable, milk and milk processing, fish and marine, bakery, grain, fat and oilseeds, spices and minor forest produce. These are various food subsector domains under which the training has been provided by the national level research institutes to the master trainers at the state level. The qualified state level master trainers then train the district level trainers. These trainings generally happen in the regional language, and these district level trainers, once qualified, they will now be training the beneficiaries. So the beneficiary training mostly happens in the regional language, and the location of the trainings is generally the district level centers, training centers that are been designated by the state level technical institute. So the people who provide training to the beneficiaries, they are basically having a minimum experience of 2 years in food related, food allied sciences and basic degree in food technology or food engineering, so that they can help you in providing the basic information and awareness, and they have basic know-how about various food processes, various regulations and hygiene standards to be maintained, and they can provide such trainings to them. Similarly, for the EDP also, the RCT or the root city and designated district level trainers, they provide the training. The beneficiaries basically are being trained for, so for example, if the trainees are category 1 means those who want to apply for the grant. So those are the category 1 beneficiaries. They are being provided the training of 50 hours. And category 2 means those who don't want to apply for the grant,
or are not eligible but still want to gain maximum advantage of the scheme, and then they can be provided. So these involve workers of the micro enterprises, self-help groups. So all these people can be provided the training of 24 hours. So these are the two groups of the people who are being provided training under this scheme, and the assessment has been taken care by the state level or the district level technical institute. Now we come to the incubation aspect of it. So basic objective of the common incubation facility creation is to provide establishment of similar facilities at the more regional level and district level for the ODOPs and allied products, and it will help in providing the center on commercial basis so that the enterprises can come and they can process their product and take back the processed product and market and brand it. It will also be helping in providing the training to the beneficiaries at the incubation center. So these are the various components under which various incubation centers have been approved. Till now, 75 incubation centers have already been improved across country, and they have been established at various places. And so these incubation centers generally have 2 or 3 processing lines, and the states can approach these incubation centers for conducting the demonstration purpose of the training, and they can have the training there for the beneficiaries. And so this is the application process for the institutions. If any private institute or government institute wants to apply under the incubation, then they can follow this process. This is online process available, and a DPR can be prepared and submitted. So this is the most important part, that is the online availability of resources. So this is critical for all the beneficiaries. That is all the training materials related to all the products, that is say demonstration videos. I'll take you through the website also. All the products have been covered, and individual videos and PowerPoint presentations, DPRs have been put up on the website. So as you can see here, this is our this is the PMFME website wherein you can go. Okay, this is on the home page of NIFTM Tanjavor's page only. On this is the PMFME website, and here is the training material. If you click on it, all the domain-wise training material is available on the website. And you can go, say for example, fruits and vegetables, you want to see what are the materials. Product wise it has been categorized. And then say for guava juice, so now PowerPoint presentation for guava juice presentation is there. Demonstration video, even in regional languages also we have covered. So you can watch the videos of how it is processed in the regional languages also. It will be giving you the better understanding. Then these can also be utilized by the states and the districts for providing the trainings, and these can directly be shown from the website or can be directly taken from here. Then packaging, how to package, what all are various aspects of it, food safety and regulations. So for that particular product, what are the standards and regulations? Then model DPR. So if anybody is interested in applying for this scheme, so as per the scheme, maximum 10 lakh rupees is the support. So say for example, any business is applying for a project cost of 30 lakh rupees. So that particular business, so this DPR is been prepared under that assumption. So if you are coming up with a business of 30 lakh rupees, then ideal DPR should be like this. So you can see the equipment cost, what should be the equipment list, process flow chart, then what are the various equipments that will be utilized, and capacity, how to calculate, and what will be the capacity of that particular. So like this, you can see from this model DPR and change it according to your requirements or purpose. Then there is a course material which involves further technical knowledge on product wise it has been provided. So it is openly available for anyone to download. So you can just simply put your details, and you will be able to download it. I'll just show you.
So like this, the model DPR is available. It is downloadable. So you can check, so all the project cost and everything has been provided. So you can see here, and process flow chart and everything is there, and further detailed calculation also been provided. This is the process flow chart for each and every product it is given. And similarly, what are the machines which will be utilized, how much machines will be used, so what will be the total amount of that machines, so that all is been provided, and what are other calculations that are required to be taken care. So this is entire calculation with the layout and everything is been given on the website for each and every product. So you can access that. Further, you can see where to apply for the application form. That is the online application form that I was talking about. So here is a direct link. That is the inviting online applications form under the PMFME scheme. So here the portal takes you directly to the login page, wherein you can first time registrations can happen here. And then you can log in subsequently. So this is the page where online registrations for all the type of registrants is available. So you have to register first, and then you can go for applying for the application. So like this, first time you can register for the type of the enterprise, individual, group, and all can apply here, and then you can proceed ahead. And this is the basic website of the PMFME scheme. So I hope you might be now clear about the scheme and its components. So these are all the links that you can have with you, and you can go and access all the training material and resources. I hope you will have more and more awareness. If you have any doubts or clarification is required, you can connect with us. We'll put our mail ID in the chat box, and you can ask us the queries regarding that. Thank you very much for the patient listening. Thank you, everyone. Thank you so much, ma'am. Moving ahead with the next technical talk on scope and opportunities for micro entrepreneurs in food manufacturing sector. For this session, I would like to invite Dr. V. Hema, Assistant Professor, FPBIC, NIFTM Thanjavur. We welcome you, ma'am. The session is over to you. So good morning, everybody. So today this session we are going to discuss the scope of food processing at micro entrepreneurship level. So here, as you well known, that in India, Indian food grocery market in the world, we are in the 6th largest position. And the contributions also, you can see 70% of the total sales, it's covered by Indian food products. Also, we can say that Indian food processing industry accounts 32% of the country's total food market, one of the largest industry in our country. That is food sector, and is ranked 5th in terms of production, consumption, export, and expected growth rate was quite enormous. So the average gross value also you can see it is 8.8%. Come to this. That food sectors recently we are focused more on the functional food and the nutraceuticals in terms of towards the healthy world. The people are looking for the functional food, nutraceutical food. Invest the functional food in this market, we will get the benefit out of that. It's also have the convenient to handle and also convenient to handle in the form of ready to eat and ready to cook format, so that every investment it will be a significant impact on the processor and as well the farmers and the consumer, so that we could the significance of the food processing sectors we could say it can be
reduce the wastage and also increase the economic value of our farmers, and also we could improve the health status of our consumers. So in this point, we could say that some of the few ideas, business idea, we will discuss for the startup for the micro food processing. So recently that food sectors, we are focusing more on the organic food and functional food and edible cutleries in the form of edible cutleries in the form of edible spoons and cups, and also the meal replacement, that is the food analogs. It is imitate the meat, but it has the plant source. So these kind of the food business becoming more demand in market. So using these sources, by using our own traditional commodity, we could say that our Indian rices, we have the n number of varieties, different varieties of rices we are growing. So these varieties of our traditional own variety, it has the more amount of antioxidants and nutraceutical properties that could able to produce in the form of ready to eat and ready to cook and healthy food. So you can see the market rate, also the ready to eat food. So it is an enormous growth rate. So using this colorful rice, converting into healthy food on our plate, it will be a good impact for the processor and as well the entrepreneur. Also, we could have the different variety cultivars of millets in the form of major and minor millets. We could say kambu, tinai, ragi. These are the traditional millets we can use as a source for the development of this healthy diet. So it is good for you, also good for the health. So that main impact, our father of green revolution, he could say the green revolution to convert into millet revolution, it will be a good impact for our food sector. So currently you can see we are concentrate more on the primary and secondary processing. So that is in the milling industry, we are converting gram to dal, dal to flour, and grain to flour and rice. Instead of that, we should concentrate more on the tertiary processing, so that value addition and it will be a convenient form of the food we could enable to get into market easily. So for that we have a number of micro, we have the traditional knowledge, and also we have so traditional foods எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்தியால we have the n number of traditional foods, we have the traditional knowledge, அத indigenous food knowledge அப்படின்னு சொல்றோம். நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவு பழக்கங்கள் நம்ம கிட்ட நிறையவே இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போனீங்க அப்படின்னா, we can buy the materials processed and packed ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய ஃபுட் எல்லாம் மெயினா வீட் ஃபிளார், அந்த மைதா ஃபிளார் இதுல இருக்கும். பட் நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ரைசஸ் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் மில்லட்ஸ் we can use, and that ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜை நீங்க நம்மளுடைய மாடர்ன் டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணி அதை டெவலப் பண்றப்போ இன்னும் we can do it lot. அது சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் என்டர்பிரைசஸ் நம்ம சொன்னீங்க அப்படின்னா, ஒடிஷால பாத்தீங்கன்னா அங்க காக்ரா அப்படிங்கிற பிரேக்ஃபாஸ்ட் வெரி பாப்புலர். ஸோ ஒரு ஸ்மால் சிட்டி ஆஃப் ராஜ்கோட் சிட்டிஸ்ல மட்டுமே 200 என்டர்பிரினர்ஸ் they are producing this காக்ரா, and they are exporting to international market. And similarly, we have the enough number of indigenous knowledge, so that indigenous technology should be converted into modern processing. For example, successful model சொல்லலாம். நம்ம ஊரட்தால் பல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி, உதயம் பல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி எம்டி சொல்லுவாங்க, மேம் ஏர்லியர் we are milling the gram to dal, அதாவது பருப்பு நம்ம அரைக்கக்கூடிய ஒரு அரவை ஆலை தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதுல இருந்து வரக்கூடிய உதிரி, அதாவது பை ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க பருப்பு அரைக்கிறப்போ வரக்கூடிய அந்த புரோக்கன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த புரோக்கன்ஸை ஸ்பிளிட்டட் தால், அதாவது உடைச்ச உளுந்தாட்டு நாங்க மார்க்கெட் பண்ணோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உடைச்ச உளுந்துக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. ஸோ அதனால என்ன பண்ணோம்னா உடைச்ச உளுந்த உற்பத்தியை ஆரம்பிச்சோம்.
இப்போ என்னன்னா அதாவது ஸ்பிளிட்டட் தால் நாங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு we are getting the broken flour, அதாவது உளுந்த மாவு வந்து நிறைய பை ப்ராடக்ட்ஸாக வந்துச்சு. மோர் தென் 35% வந்து உளுந்த மாவு வந்து மில்லுல இருந்தது. ஸோ அதை வந்து நாங்க என்ன பண்ணோம், இட்லி பேட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணி மார்க்கெட் பண்றோம். இப்போ வந்து 10 பில்லியன் நீங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்லாம் போகணும்ல, ஒன்லி சென்னையில இருக்கக்கூடிய கன்சியூமர்ஸோட டிமாண்டை வந்து எங்களால ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல. நாங்க எவ்ரி இயர் நியூ அவுட்லெட் ஓபன் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ எங்களோட பிரான்ச்சைஸ் ஆஃப் பேட்டர் ப்ராசஸிங் டெக்னாலஜியை வந்து நாங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இது ஒரு பெரிய பிக் சக்சஸா இப்ப நமக்கே தெரியும். இங்க இருந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பேச்சுலர்ஸ் வந்து வீட்டுக்கு போறப்ப ஒரு இட்லி பாக்கெட்டோட வீட்டுக்கு போறோம். we can have a good breakfast, our own traditional food. So அது வந்து we can use the millet flour, rice flour, நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் ஃபிளார்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு யூ கேன் ஒரு மைக்ரோ கிளஸ்டர்ஸ் குரூப்ஸ் யூ கேன் ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் தி பிஸ்னஸ். ஸோ இட்லி பேஸ்ட், ராகி பேஸ்ட் பேட்டர், தோசா பேட்டர், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்மால் இதுல இது பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான டெக்னாலஜியும் நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்ல இருக்குது. இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் சி தட் பிக்சர்ஸ், இட் இஸ் எ போகா. போகா அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு வந்து அவல் வந்து எட்ஜ் ரோலர் மில்லுல பேடியில இருந்து நெல்லுல இருந்து வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் தி போகா. பட் ஹியர் வி ஆர் நியூ டெக்னிக், அட்வான்ஸ் டெக்னிக்னா எக்ஸ்பான்ஷன் மெத்தட்ல நம்ம அவல் பண்றோம். ஸோ வந்து நீங்க ப்ரௌன் ரைஸ், கைக்குத்தல் அரிசியில இருந்தே நீங்க ஈஸியா அவல் பண்ணலாம். நீங்க நெல்லுல இருந்து வந்து நம்ம அவல் பண்ணணும்னு இல்ல, கைக்குத்தல் அரிசி, கருப்பு கவுனி அரிசி, மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி, ரெட் ரைஸ், இதை நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணி வி கேன் ப்ரொடியூஸ் தி போகா. போகாங்கிறது வேற ஒண்ணு இல்ல, அவல். இப்ப நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல கெல்லோஜ் கார்ன்ஃபிளேக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 250 கிராம் கார்ன்ஃபிளேக்ஸ் அந்த கெல்லோஜ் பாக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய பிளேக்ஸோட காஸ்ட் வந்து 280 ருபீஸ். சரிங்களா, 280 ரூபாய். ஸோ ஒரு 1 kg வந்து நீங்க அந்த கார்ன்ஃபிளேக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கான யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோளம், மக்காச்சோளம் விலை வந்து நீங்க ஃபார்மர்ஸ்ட கேட்டீங்கன்னா சீசன் டைம்ல கூட இதோட காஸ்ட் வந்து நாட் மோர் தென் 25 ருபீஸ். 25 ருபீஸ் 1 kg மக்காச்சோளத்துல இருந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய 250 கிராம் 1/4 கிலோ ஃபிளேக்ஸோட காஸ்ட் 280 ருபீஸ். சரிங்களா, ஸோ இது வந்து ரெடி டு ஈட்டா கன்வீனியன்டா இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து கன்சியூம் பண்றாங்க. இந்த மக்காச்சோளம் வந்து யாரோட ஸ்டேபிள் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கனோட கிரெயின்ஸ். சரிங்களா, சவுத் அமெரிக்கனோடைய ஸ்டேபிள் கிரெயின் தான் இந்த மக்காச்சோளம். நம்மளுடைய ஸ்டேபிள் கிரெயின் ரைஸ் இல்லைங்களா. ஸோ we can have this wonderful rice. இது வந்து முன்னாடி சொன்னீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னலா பாத்தீங்கன்னா கிங்ஸ் அவங்களோட ஃபேமிலியில உள்ளவங்க மட்டும்தான் வந்து கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பிகாஸ் என்ன, இதுல வந்து நிறைய அதை சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து பனிஷ்மெண்ட், அதாவது சிட்டிசன்ஸ் யாராவது, குடிமக்கள் யாராவது இந்த அரிசியை சாப்பிட்டா அப்போ அந்த பண்டைய காலத்துல வந்து அவங்க வந்து சிவியரா பனிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரைஸை சாப்பிட்றதுக்கு. ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய ரிச் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கிறது வந்து ஒன்லி அரச குடும்பத்தில் உள்ளவங்க மட்டும் தான் சாப்பிடணும் அப்படின்லாம் கூட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி, அவ்வளோ வேல்யூ மிக்க இந்த ரைஸ் வந்து இதுல நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் நம்மளோட இந்தியால நம்மளுடைய நாட்டுல நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இங்க நம்மளுடைய டெல்டா மாவட்டத்திலே பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்மர்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபிளேக்ஸா பண்ணி பண்ணலாம். சரிங்களா, இதுல இன்னும் வந்து வெரைட்டிஸ் கொடுக்கணும்னா இதை வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச முளைக்கட்டுதல், அதாவது மால்டிங் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்றப்போ இன்னும் அனதர் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காபா அமினோ பியூட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூட்ரியன்ஸ். அதாவது அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து நீங்க நைட்டு தூக்கம் இல்லாம கஷ்டப்படுறவங்க, அதாவது ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா பாடி இருக்கிறப்போ இந்த செரட்டோனின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து நம்மளோட இதுல செக்ரீட் பண்ணாதான் நல்லா ஸ்லீப் ஆக முடியும். ஸோ அந்த ஹார்மோன் செக்ரீஷனுக்கு இந்த நியூட்ரியன்ஸ் இதா இருக்குது. ஸோ நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ல நம்ம பண்ணக்கூடிய பொரி, அவல், இது அத நம்மளுடைய லட்டு, மாலட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, நெய் லட்டு, முறுக்கு, இது எல்லாமே வந்து நம்ம மாடர்ன் அட்வான்ஸ் மெத்தட்ல வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து நீங்க பேக்கிங் பண்ணி பண்றப்போ ஸோ உங்களோட நியூட்ரிஷனல் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு இதாகும். இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிறிய தொழில்நுட்பம். இந்த தொழில்நுட்பத்துல வந்து நீங்க இப்ப அவல் பண்றீங்க, அவலுக்கு கூட வந்து ட்ரை ஃப்ரூட், ட்ரைடு நட்ஸ், ஸ்வீட்னஸ் ஆட் பண்ணி அதை பிளெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அதை வந்து மில்க்ல மிக்ஸ் பண்ணி கன்சியூம் பண்ணலாம். அது கூடயே நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம உப்புமா மாதிரி இதுல ஜஸ்ட், அதாவது 1 minute கப் நூடுல்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, இதே மாதிரி ஜஸ்ட் ஹாட் வாட்டரை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிட்டு இட் வில் பி ரெடி. நீங்க டிராவல்ல இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க அவல் வந்து கிண்ட வேண்டாம், நீங்க அந்த அவல் வந்து கப்புல ரெடியா இருக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் ஹாட் வாட்டர் மட்டும் நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு
நீங்க ஒரு ஷேக் பண்ணீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி. ஸோ இந்த மாதிரி இதை வந்து சிம்பிளா பண்ணலாம். இன்னும் இதை வந்து நீங்க இன்னும் ட்ரெடிஷ்னலா நீங்க பண்ணணும்னா நம்ம கிட்ஸுக்கு மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் இட்லி தோசை கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க. நீங்க அதே ஒரு சாக்லேட் பாரை கையில கொடுத்தீங்கன்னா தே வில் பி ஹாப்பி டு ஹாவ் அ ஃபன் அண்ட் தே வில் என்ஜாய் இல்லைங்களா. ஸோ யூ கேன் டெவலப் திஸ் நியூட்ரி பார். ஸோ இந்த நியூட்ரி பார்ங்கிறது வந்து நியூ ப்ராடக்ட் அப்படி இல்லை, நம்மளோட கடலை மிட்டாய் ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக்கா நம்ம இங்க வந்து கன்ஃபெக்ஷனரி அப்படிங்கிற டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி பண்றோம். இங்க வந்து என்னன்னா அந்த சுகர் ஸ்டேஜஸ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். சுகரை வந்து பாயில் பண்றப்போ அதுல வந்து டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஜ் வரும். நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னலா கேட்டீங்கன்னா கம்பி பதம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, கம்பி பதம் நூல் பதம், அந்த பதத்தை வந்து கரெக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம வி வில் கெட் தி ப்ராடக்ட். ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு பிளேட்ல இட்லி சாம்பார் சட்னி தொக்கு மிளகா பொடி இதுல சேர்க்கக்கூடிய எல்லா இன்கிரீடியன்ஸையும் ஒரே பார்ல நீங்க கொண்டு வந்துடலாம். கிட்ஸும் வந்து அதுல சாக்லேட்ஸ் ஸ்வீட்டோட இருக்கும், காம்பாக்டா இருக்கும், அவங்க வந்து விளையாடிக்கிட்டே சாப்பிடுவாங்க. இட் வில் ஹாவ் தி குட் மார்க்கெட். ஸோ வந்து நம்மளுடைய ஃபுட் பிசினஸ் ஒரு மைக்ரோ என்டர்பிரினர்ஸோட சக்சஸ் வந்து என்னன்னா ஃபியூச்சரிஸ்டிக் அப்ரோச் இருக்கணும். ஸோ மாடர்ன் இப்போ வந்து ட்ரெடிஷ்னல் நம்ம ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து இருந்த மொபைலுக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆண்ட்ராய்டு ஸ்லிம் மொபைலுக்கும் வி ஆர் ஹேவிங் தி லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ். ஸோ எவ்ரி டே வி ஆர் இம்ப்ரூவிங் ஆல் த வே. ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட்டுமே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் டச்சோட நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜை நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணி இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜியை நம்ம அடாப்ட் பண்ணி பண்ணோம்னா வி கேன் டெவலப் தி ப்ராடக்ட். ஸோ இது வந்து நம்மளும் சத்தான உணவை சாப்பிட முடியும். ஒரு நம்ம சாப்பிட்ற அந்த சத்தான உணவை நம்மளுடைய சொசைட்டிக்கும் கொடுக்கறதன் மூலமாக ஒரு தொழிலை வந்து நம்ம வந்து பிசினஸ் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் என்டர்பிரைசஸா பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கான அப்ரோச் தான் நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்நாக் ஃபுட் எல்லாமே நம்ம வந்து இன் பேக்கிங் இல்லாம நீங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் செல்ஃபுக்கு கொண்டு போறப்போ அது ஸ்பாயில் ஆகும். ஸோ அதை வந்து நைட்ரஜன் பிளஸ் பேக்கிங் ஆக்டிவ் பேக்கிங் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கன்வீனியன்ட் பேக்கிங்ல நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி பண்றப்போ we will get the extended shelf life. ரெண்டாவது காம்பேக்டா இப்ப வந்து நீங்க வந்து அவல் பொரிய வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ரெஸ்டு கேக்காவும் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ நீங்க ப்ரெஸ்டு கேக்கா இது பண்றப்போ வந்து உங்களுக்கு உதிரியா இருக்காது. ஸோ நீங்க ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும், ப்ராடக்ட் ஈஸியா ஸ்பாயில் ஆகாது. ஸோ உங்களுக்கு கன்வீனியன்டா இருக்கும். அதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் நம்ம அதுல வந்து என்ன நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்கணுமோ, அதுல சுகர் கொடுக்கணுமா சாக்லேட் கொடுக்கணுமா என்ன ஃபிளேவர் வேணுமோ அந்த ஃபிளேவர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணி விவன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்து நீங்க டிஃப்ரெண்ட் பேக்கிங்ல ஸோ நம்மளோட மேனுஃபேக்சர் வி ஹாவ் தி எனார்மஸ் டெக்னாலஜி குட் டெக்னாலஜிஸ் வந்து நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னாலஜி இருக்குது. அதை வந்து நம்ம வந்து காம்பேக்ட் அதாவது நம்ம ப்ராசஸ் டு ஃபார்ம் அதாவது ஃபார்ம் டு ஃபோர்க்கு ரீச் ஆகிறது வரைக்கும் அதோட குவாலிட்டியில வந்து சேஞ்சஸ் வரக்கூடாது. ஸோ அந்த குவாலிட்டியில காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம அந்த குவாலிட்டி வந்து கன்சியூமர் ரீச் பண்ணணும்னா இந்த பேக்கிங் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நீங்க டெவலப் பண்ணியிருக்கிற அந்த ப்ராடக்ட் அதாவது போகா அப்படிங்கிறப்ப இன்ஸ்டன்ட் போகா, அப்புறம் மியூசிலிங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம அவளுக்கு கூட ஸ்வீட்ஸ் சேர்த்தோம்னா அது மியூசிலி, அவளுக்கு கூட ஸ்பைஸ் சேர்த்தீங்க அப்படின்னா அது பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியல்ஸ். அதையே அந்த அவலையே நீங்க பவுடர் பண்ணி அதை அவல் பண்றதுக்கு முன்னாடி முளைக்கட்டுனீங்கன்னா அது மால்ட் மிக்ஸ். ஸோ அதுலயே வந்து நீங்க காம்பேக்டா நம்ம கடலை மிட்டாய் பண்ணணும்னா பார். ஸோ இதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் சிங்கிள் இன்கிரீடியன்ஸ்லயே நீங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது நீங்க அந்த முளைக்கட்டி நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த கிரெயின்ஸ் சீரியல்ஸை வந்து நம்ம ட்ரிங்க்ஸாவும் நம்ம பண்ண முடியும். ரெண்டாவது அதை வந்து குழந்தை உணவு அதாவது குழந்தை உணவு வயது முதியோர்களுக்கான உணவு தயாரிப்புகள்ல நம்ம இந்த மால்ட் மிக்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும். இதை வந்து சிறப்பா பவுடர் ஃபார்ம்ல இல்லாம நம்ம வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்ல சிறப்பா ப்ராசஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஸோ அந்த மில்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ரெசிடியூஸை வந்து நம்ம ஃபிலிம் அதாவது எடிபிள் ஃபில்மா இப்போ நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க அந்த டீ பேக் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. அதே மாதிரி சூப் பேக் வந்து நம்ம பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து அந்த மில்லட் ஸ்டார்ச்சை யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ரெண்டாவது நீங்க இப்போ பேக்கரி இண்டஸ்ட்ரியை வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 10 இயர்ஸ் ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இது வந்து பட்டர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து அது பெட்டர் பிஸ்னஸா நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். பிகாஸ் என்ன அப்படின்னா கன்வீனியன்ட், ப்ராடக்டோட செல்ஃப் லைஃப் நல்லா இருக்குது, ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு மார்க்கெட் வேல்யூவுமே உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து நம்மளுடைய குளூட்டன் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் அதாவது நம்மளோட ராகி மாவு நம்ம ராகி மால்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பிஸ்கட்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுல அட்வான்டேஜ் வந்து இந்த நம்மளுடைய லோக்கல் மார்க்கெட் இல்லாம எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்டுக்கும் நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த குளூட்டன் ஃப்ரீ பிஸ்கெட்ஸு ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸு இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ரெண்டாவது நீங்க நம்மளுடைய
மாலி டு மும்பை அப்படின்னு சொல்லுவோம். மாலிங்கிறது ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரி, மும்பை நம்மளுடைய ஏசியன் கண்ட்ரி. ஸோ ஆப்பிரிக்கா டு ஏசியால இருந்து எல்லா கண்டத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடிய வீனிங் ஃபுட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மால்ட், அதாவது நம்ம பால் எடுத்து ராகி மாவுல ராகி பால் எடுத்து அதை வந்து குழந்தை உணவா கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னும் வந்து ட்ரெடிஷ்னலா அந்த மில்கை வந்து ஐஸ்கிரீமா நம்ம பண்ணி கொண்டு போகலாம். அதே இது மில்காவும் கொண்டு போகலாம். ஸோ அட்வான்ஸ் டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி முறுக்கு இடியப்பம்லாம் பண்றோமோ அதே மாதிரி மெஷினரி சப்போர்ட்டோட இந்த எக்ஸ்ட்ரூடட் ப்ராடக்டை வந்து நம்ம பண்ணலாம். இதுக்கான ஃபெசிலிட்டி நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்ல இருக்குது. இதை வந்து மேன்மேட் என்ஜினியரிங் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு என்ஜினியர் வந்து ஒரு மிஷின் டிசைன் எப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி ஃபுட்டை வந்து நம்மளே டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்மளோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட டார்கெட் பீப்புளுக்கு கன்வீனியன்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்ல நம்ம வந்து இதை எக்ஸ்ட்ரூஷன் பண்ணலாம். ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரூஷன் பண்றப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணி ரெடி டு ஈட் ஆர் ரெடி டு குக் ப்ராடக்ட்ஸா நம்ம வந்து டெவலப் பண்ண முடியும். ஸோ இதுல வந்து செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஜெனரேஷன் ஸ்நாக் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது ஆயில் ஃப்ரீ, நோ ஃபயர், இந்த மாதிரி, அதாவது நீங்க வந்து சூடு பண்ணாம, ரெண்டாவது எண்ணெய் பயன்படுத்தாம இந்த உணவுப் பொருட்களை வந்து நம்ம மிஷினரி சப்போர்ட்டோட செய்யலாம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டாப்ல இருக்கக்கூடிய ஃபிகர்ஸ் வந்து பெல்லட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அதாவது இது வந்து ரெடி டு குக் ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து அதை எக்ஸ்ட்ரூஷன் பண்ண பிறகு ஃப்ரை பண்ணி, பேக் பண்ணி, டோஸ்ட் பண்ணி நீங்க கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம். இங்க வந்து செகண்ட் கீழே டவுன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்நாக் ஃபுட் எல்லாமே ரெடி டு ஈட் ஃபார்ம்ல, நீங்க வந்து குக் பண்ண எதுவுமே தேவையில்லை, அப்படியே கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி பாஸ்தா ப்ராசஸ், கோல்டு ப்ராசஸ், இது வந்து ஹாட் ப்ராசஸ் சொல்லுவோம். கோல்டு ப்ராசஸ்ல நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பாஸ்தா ப்ராடக்ட்ஸ், நூடுல்ஸ், சேமியா, வெர்மிசலி, மேக்ரோனி, ஸ்பகட்டி இது பண்ணலாம். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு கீரை மசியலை குழந்தைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க. அந்த கீரையை வந்து நீங்க பவுடர் பண்ணி அதை வித் கேரட் ஃபிளேவர், எக் ஃபிளேவர், மஷ்ரூம் ஃபிளேவர், மில்க் ஃபிளேவரோட நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ல டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்ல பண்ணலாம். இதே மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியல்ஸும் நம்ம பண்ணலாம். ரெடி டு குக் எப்படி நம்ம வந்து அவல் பண்றோமோ அதே மாதிரி இதுல வந்து ஹாட் எக்ஸ்ட்ரூஷன் டெக்னிக்ல வி கேன் டெவலப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூடட் ப்ராடக்ட். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் பப்பட் ப்ராசஸிங் டெக்னிக் வந்து, அதாவது சோள மாவுல கோதுமை மாவுல செஞ்சீங்கன்னா அதை வந்து டாட்டிலாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம கிரெயின்ஸை நல்லா சோக் பண்ணி அதை கிரைண்ட் பண்ணி அந்த கிரைண்டட் மாஸை வி கேன் ஃபிளாட்டன் அண்ட் வி கேன் டெவலப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபிளாட் ஃபுட். அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ், லோக்கலி அவைலபிள் கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸை யூஸ் பண்ணி அதுவுமே ஒரு ஸ்மால் மைக்ரோ ஸ்கேல் என்டர்பிரைஸ் தே கேன் டூ லாட் ஆஃப் ப்ராசஸ்ட் ப்ராடக்ட். இதுல பாத்தீங்கன்னா முருங்கா இலை எடுத்துட்டீங்கன்னா தாய்ப்பாலுக்கு நிகராக அதுல இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன் கண்டென்ட், புரத சொத்து வந்து அதிகமா இருக்கும். நீங்களே இந்த கர்ப்பிணி பெண்கள், பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கெல்லாம் அந்த கீரையை வந்து முருங்கைக்கீரை அதிகம் கொடுப்போம். ஆனா இப்ப வந்து நம்ம எத்தனை பேர் முருங்கை கீரை வகையில தினமும் சாப்பிட்றோம், நம்ம உணவுல எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி. ஏன் அப்படின்னா ப்ரீ ப்ராசஸிங் ரொம்ப டிஃபிகல்ட், டைம் எடுக்கிறதுனால மக்கள் வந்து அவாய்ட் பண்றாங்க. அதை வந்து நீங்க வந்து டீஹைட்ரேஷன் மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணி அதை வந்து கிரீன் ரெடி டு குக், எப்படி வந்து பச்சனியை வந்து நம்ம உடனே குக் பண்றோமோ அதே மாதிரி இந்த கிரெயின்ஸையும் நம்ம ரெடி டு குக் ஃபார்ம்ல ட்ரை பண்ணி பண்ணோம்னா we can consume as a ready to cook food product. And also அதை வந்து அந்த dried green teas யூஸ் பண்ணி we can develop tea mix, அதாவது டீ லீஃப்ல இருந்து டீ இருக்கிற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ற போல we can develop the moringa leaf tea. ஸோ இது அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்ல மொபைல் ப்ராசஸிங் யூனிட் இருக்குது. ஸோ நீங்க சீசன் டைம்ல டொமேட்டோ இதெல்லாமே வந்து ஃபார்ம்ல அப்படியே நம்ம யூசேஜ் இல்லாம இருக்குது. அந்த டைம்ல வி கேன் ட்ரை பண்ணி அதை பவுடர் ஃபார்ம்ல, பியூரி ஃபார்ம்ல வி கேன் ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அனதர் பிக்லிங் ப்ரிசர்வேஷன் டெக்னிக், அவர் ஓன் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடு. ஸோ இந்த பிக்லிங் ப்ரிசர்வேஷன் டெக்னிக்ல ட்ரை சால்ட்ல, அப்புறம் சால்ட் சொல்யூஷன்ல, பிரைன் சொல்யூஷன்ல நம்ம வந்து அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்மளோட கண்ட்ரி வெஜிடபிள்ஸ், புடலங்காய், கத்தரிக்காய், வெள்ளரிக்காய், எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த ப்ரிசர்வ் பண்ணி கன்சியூம் பண்றதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து காய்கறி கெட்டு போகாமவும் பயன்படுத்த முடியும். ரெண்டாவது இதுல வந்து முக்கியமான நன்மை பயக்கக்கூடிய நுண்கிருமிகள், அதாவது லாக்டிக் ஆசிட், பேசிலஸ் அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ இந்த நுண்கிருமிகள் வளர்றதுனால இது வந்து ஒரு சிறந்த ப்ரோபயாட்டிக் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமர்ஷியல்ல இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நீங்க உப்பு கரைசல் இல்லைன்னா சர்க்கரை கரைசல்லையும் நம்ம வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம். இது பாத்தீங்கன்னா லைம்
ஜூஸஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை ஜூஸா பண்ணிட்டு அந்த தோலையுமே நம்ம ட்ரை பண்ணி ஒரு கேண்டியா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட்லி வந்து இந்த கியூர் பண்ணுன இந்த உப்பு கரைசல நம்ம ஊறுகாய் அப்படிங்கிறப்போ அந்த டேர்மே உங்களுக்கு வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஊறுகின்ற காய், ஊறும் காய், ஊற வைத்த காய், அதாவது அந்த காய் பழங்களை வந்து ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் பதன கரைசல வி ஆர் ப்ரிசர்விங் தி மெட்டீரியல். ஸோ அதில் ப்ரிசர்வ் பண்ணிருக்கிறதுனால ஈஸியா வந்து இட் வில் பி அதோட கெட்டு போகாம நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இந்த ப்ரிசர்வ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸை நம்ம பாட்டிலிங் பண்ணி சேல் பண்ணலாம். இப்போ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஸ்கிரீம் இண்டஸ்ட்ரி, கன்ஃபெக்ஷனரி இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாமே அதாவது ஸ்நாக் ஃபுட்டா இதை கன்சியூம் பண்றாங்க. ஸோ அலாங் வித் டெசர்ட்ஸோட வி கேன் கன்சியூம். அதுல நீங்க வாழைப்பழத்தை வந்து கியூர் பண்ணி அதுல வந்து நீங்க சாக்லேட் கோட்டிங் கொடுத்து அதை வந்து நீங்க ஒரு ஸ்மால் டெசர்ட் பிஸ்னஸா வந்து பண்ணலாம். ஸோ ரெண்டாவது வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக் அப்ரோச் இன் மசாலா ப்ராசஸிங் நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம அஞ்சரை பெட்டியில இருக்கக்கூடிய எல்லா மசாலாவும் தனித்தனி இருக்கும். சாம்பார் மிக்ஸு, ரசம் மிக்ஸு, இதுக்கு என்னென்ன மசாலா வேணும்னு சொல்லிட்டு பாட்டி மாட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் கொடுப்பாங்க. இப்ப கேரளா சாம்பார் மிக்ஸ்னா அங்க வந்து கோகோனட் ஃபிளேவர் இருக்கும். ஆந்திரா சாம்பார் மிக்ஸ்னா அதுல வந்து ஸ்பைசி ஃபிளேவர் இருக்கும். ஸோ சாம்பார் மிக்ஸ்லயே வி கேன் டெவலப் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். இதுல இந்த மசாலா மிக்ஸுக்கு வந்து நம்ம சேர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இன்கிரீடியன்ஸையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி இது கம்ப்ரஸ்ட் மோல்டு டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த மாதிரி கியூப்ஸா நீங்க வந்து டெவலப் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணலாம். ஸோ இதுல அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்போ ஒரு சிக்கன் பிரியாணி பண்ணணும்னா அதுக்கான ஒவ்வொரு மசாலாவையும் நீங்க வந்து வாங்கி அதை மில் பண்ணி பவுடர் பண்ணணும்னு இல்லை, கியூப்ஸ் வந்து ரெடியா இருக்கும். நீங்க வந்து பிரியாணி பண்ணணும்னா ஒரு கியூப்ஸ் எடுத்து போட்டீங்கன்னா மிக்சிங் வந்து ரெடி. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கம்ப்ரஷன் மோல்டிங் டெக்னிக்ல வி கேன் டெவலப் சீசனிங் கியூப்ஸ். சீசனிங் கியூப்ஸ் அது சூப் கியூப்ஸா இருக்கலாம், இல்ல மசாலா கியூப்ஸா இருக்கலாம், இல்ல உங்களோட டீ கியூப்ஸா இருக்கலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ல நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கான சர்வீசஸ், அதாவது இதுக்கான டெக்னிக்கல் கைட்லைன்ஸ் சர்வீசஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய நிப்டம் தஞ்சாவூர் நிறுவனத்துல நம்ம பயிற்சிகள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இதுக்கான பயிற்சிகள் வந்து ஒரு நாள் பயிற்சி, பிகினர்ஸ் டே, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஃபார் லாங் டேர்ம் ட்ரைனிங், ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க பயிற்சி எடுத்த பிறகு நீங்க ஒரு டெஸ்ட் மார்க்கெட் ட்ரையல், முதலீடு இல்லாமல் முதலாளி ஆகிறதுக்காக வாய்ப்பையும் நாங்க கொடுக்கிறோம். அதுக்கான டெஸ்ட் மார்க்கெட் ட்ரையல் வந்து நம்மளோட இன்குபேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய பிளான்ட் இன்குபேஷன் சென்டருக்கு FSSAI லைசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நாங்க ரெடி, நீங்க ரெடியா அப்படிங்கிற மாதிரி டெக்னாலஜி ரெடியா இருக்குது, ரா மெட்டீரியல்ஸ் ரெடியா இருக்குது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ரெடியா இருக்குது. ஸோ மைக்ரோ என்டர்பிரைசிங் பண்றதுக்கான ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸும் சர்வீசஸும் நம்ம வந்துட்டு இந்த பிளான்ல கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இங்க வந்து நீங்க ப்ராசஸ் பண்றதுக்கான மசாலா ப்ராசஸிங், அதுல வந்து அட்வான்ஸ் ப்ராசஸ் டெக்னிக், கிரையோஜெனிக் கிரைண்டிங் பண்றதுக்கான ப்ராசஸ் மெஷினரிஸ், கன்வெக்ஷனரி மெஷினரிஸ் அப்படிங்கிறப்போ கேண்டீஸ் இதெல்லாம் பண்றதுக்கான சாக்லேட் லைன்ஸ், ஐஸ்கிரீம் ப்ராசஸிங் வந்து நீங்க 1 lakhsல இருந்து 1 crore வரைக்கும் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்றதுக்கான மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இது எல்லாமே நம்மளோட லைன்ஸ்ல இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரூஷன் லைன் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க பாஸ்தா ப்ராசஸிங் பண்ணிக்கலாம். பேக்கரி லைன்ஸ்ல குளூட்டன் ஃப்ரீ ப்ராசஸிங் லைன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து இன்குபேஷன் சர்வீஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஸோ இதை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணி நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா மார்க்கெட்டிங்ல நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆல்ரெடி பிராண்டிங்ல இருக்கிறாங்க. தேங்க்யூ. Thank you so much, ma'am. Our next technical talk is on FSSAI regulations for manufacturing of food and registration of food business. For this session, I would like to invite Dr. R. Vidyalakshmi, Professor and Head, Department of Food Safety and Quality Testing, NIPTEM Thanjavur. We welcome you, ma'am. The session is over to you. Thank you. So, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த செஷன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா FSSAI ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் லைசன்சிங், எப்படி வந்து FSSAIல இருந்து ஒரு தொழில் முனைறதுக்கு நம்ம லைசன்ஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி நான் சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு. இப்ப போன செஷன்ல டாக்டர் ஹேமா சொன்னாங்க, ஸோ எப்படி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு உணவு வந்து பதப்படுத்தலாம், எப்படி மதிப்பு கூட்டலாம், ஸோ என்ன மாதிரியான துரித உணவுகள் வந்து நம்ம தயார்படுத்தலாம், எப்படி வந்து ஒரு தொழில் முனைவோருக்கு வந்துட்டு எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஃபுட் ப்ராசஸிங்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு தொழில் முனைவோரா வரணும் அப்படின்னா, ஒரு உணவு சார்ந்த ஒரு தொழில் முனைவோரா வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா
நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் வந்துட்டு FSSAI, ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, உணவு பாதுகாப்புத்துறை. ஸோ நீங்க இந்த உணவு பாதுகாப்பு துறையில இருந்து நீங்க வந்துட்டு ஒரு லைசன்ஸோ இல்ல ஒரு பதிவோ, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு பதிவோ வந்து நம்ம பெற்று இருக்கணும். ஸோ இது இல்லைன்னா கண்டிப்பா உணவு சார்ந்த தொழில் வந்துட்டு நம்ம இந்த நாட்டுல வந்துட்டு பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி நீங்க உணவு ஏற்றுமதியும் நீங்க பண்ண முடியாது. சரிங்களா? ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் நீங்க எல்லாருமே வந்து FSSAIனா என்ன அப்படிங்கிற வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு உங்ககிட்ட இருக்கும். ஸோ ஆல் ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ், அதாச்சும் உணவு சார்ந்த தொழிலை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம எல்லாருமே வந்து உணவு தொழில் முனைவோர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு உங்களுடைய ஆண்டு வருமானத்தை பொறுத்து தான் வந்து நீங்க இது 2 வகையாகப்படும். இந்த FSSAI பதிவு உரிமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா லைசன்ஸ். ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம பதிவுன்னு, லைசன்ஸை வந்துட்டு உரிமம்னு வந்து நம்ம குறிப்பிடுறோம். ஸோ நம்ம பதிவு வாங்கணுமா இல்ல உரிமம் பெறணுமா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுடைய ஆண்டு வருமானத்தை வச்சுதான் அதை நிர்ணயிக்கிறாங்க. சப்போஸ் உங்களுடைய ஆண்டு வருமானம் வந்து 12 லட்சத்துக்கு குறைவா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க பதிவு பெற்று இருந்தாலே போதுமானது. நீங்க நீங்க FSSAIல ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாலே போதுமானது. ஆனா உங்களுடைய ஆண்டு வருமானம் 12 லட்சத்துக்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க வந்து ஒரு உரிமம் வந்து பெற்று இருக்கணும். சரிங்களா? சோ இந்த உரிமம் வந்து 2 வகைப்படும். ஒண்ணு வந்து ஸ்டேட் லைசன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்னு சென்ட்ரல் லைசன்ஸ். 2 வகைப்படும். சோ என்ன மாதிரியான பிசினஸ்க்கு வந்து ஸ்டேட் லைசன்ஸ், என்ன மாதிரியான பிசினஸஸ்க்கு வந்துட்டு சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேட்டரிங்ல இருக்கோம். நம்ம வந்து வெறுமனே பதப்படுத்துதல் மட்டுமே நம்ம பண்ண மாட்டோம், ப்ராசஸிங் மட்டுமே பண்ண மாட்டோம். சரிங்களா? நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளே ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளே வந்து அதை சந்தைப்படுத்துவோம். பட் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் மட்டும்தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஒரு மகளிர் சுய உதவிக்குழு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு மசாலா பவுடர் பண்றாங்க. அவங்களே அதை சந்தைப்படுத்தணும்னு அவசியம் கிடையாது, பண்ணலாம், கண்டிப்பா அவங்களும் சந்தைப்படுத்தலாம். பட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்க, ரீட்டைலர்ஸ் இருப்பாங்க, இல்ல பெரிய பிராண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க வந்துட்டு இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி சந்தைப்படுத்துவாங்க. அந்த மாதிரியான சில சூழல்களும் இருக்கு. சோ நீங்க எந்த தொழிலை பண்ண போறீங்க? நான் ப்ராசஸ் மட்டும் பண்ண போறேனா இல்ல நான் வந்து சந்தைப்படுத்துதலையும் சேர்த்து பண்றேனா? சரிங்களா? இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க அந்த உரிமத்துல குறிப்பிடணும். சப்போஸ் நான் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணல, நான் சந்தை மட்டும்தான் படுத்துறேன், நான் வந்து வெறும் மார்க்கெட்டிங் தான் பண்றேன், இல்ல நான் வந்துட்டு பால் இருக்கு, பாலை ஒரு இடத்துல இருந்து கொள்முதல் பண்ணி இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு நான் கொண்டு போறேன்னா நான் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர், என்னுடைய வேலை எதுவுமே கிடையாது. நான் ஜஸ்ட் அந்த பாலை வந்து உற்பத்தியாளர்கிட்ட இருந்து வாங்கி நான் பதப்படுத்துறவங்களுக்கு அதை வந்து நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர். ஸோ நான் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் எடுக்கணும். ஏன்னா என்னுடைய டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து வித்தின் தி ஸ்டேட், ஒரு மாநிலத்தில இருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். அண்டை மாநில தமிழ்நாட்டில இருந்து அண்டை மாநிலங்கள் கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, அந்த மாதிரி நான் வந்து பிற மாநிலங்களுக்கும் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு என்னுடைய டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து நான் பயன்படுத்தலாம். அப்படின்ற பட்சத்துல நான் ஒரு சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் வந்து நான் வாங்கணும். நான் வந்துட்டு இப்போ ஏர்போர்ட்ல வந்துட்டு ஒரு கடை வச்சிருக்கேன், ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்துட்டு ஒரு கடை வச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரினா நான் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் போகணும். ஆனா வந்துட்டு இதெல்லாம் தவிர்த்து நான் வந்து ஒரு கேட்டரரா இருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா நான் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் போகணும். சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் வச்சிருக்கவங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்துட்டு நீங்க தொழில் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு இடத்துல இப்ப நான் தமிழ்நாட்டுல வந்து என்னுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கு, என்னோட பிரான்ச் ஆபீசஸ் பிற மாநிலங்கள்லயும் இருக்கு அப்படின்னா நான் நேரடியாவே நான் சென்ட்ரல் லைசன்ஸ்க்கு போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் இல்லாம நான் வந்து இந்த மாநிலத்துல மட்டும்தான் நான் வந்து தொழில் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் ஸ்டேட் லைசன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணாலே போதுமானது. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருடத்துல இருந்து 5 வருடம் வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த லைசன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வழங்கப்படும். ஸோ நீங்க அப்ளை பண்ணக்குள்ளேயே உங்களுக்கு எத்தனை வருஷத்துக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க குறிப்பிடலாம். உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்ல வந்துட்டு நீங்க குறிப்பிடலாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் பதிவு பெறுறதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்ற பதிவு பெறுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். உங்களுக்கு ஒரு 100 ரூபா பணம் கட்டி ஒரு படிவம் இருக்கும். அந்த படிவத்துல நீங்க மினிமம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்தாலே போதுமானது. உங்களுடைய வந்து ஒரு போட்டோ, ஒரு கவர்மெண்ட் இஷ்யூடு ஆதார் கார்டோ இல்ல பேன் கார்டோ, ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் இஷ்யூடு போட்டோ, ஐடி ப்ரூஃப் இருக்கணும். நீங்க எந்த இடத்துல இந்த தொழிலை வந்து பண்றீங்க, ஐ மீன் எதுல மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்க அப்படிங்கிற அந்த ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸ். ஏன்னா வந்துட்டு
இந்த FSSAI பதிவும் சரி, FSSAI உரிமமும் சரி, இந்த சான்றிதழ் உங்களுக்கு வழங்கப்படுறதுக்கான காரணம் வந்து நீங்க வந்து தொழில் பண்ணணுங்கிறதுக்காக மட்டுமே கிடையாது. உணவு சார்ந்த தொழிலை பண்ணணுங்கிறதுக்காக இது உங்களுக்கு வழங்கப்படல. நீங்க தயாரிக்கிற உணவானது சுத்தமாகவும் சுகாதாரமான முறையில நீங்க தயார் பண்றீங்க. இத வந்து ஒரு கன்சியூமர், ஒரு காமன் மேன் வந்துட்டு இத வந்து உட்கொள்றதுனால, நீங்க தயார் பண்ணக்கூடிய அந்த உணவுப் பொருளை உட்கொள்றதுனால எந்த விதமான உடல் உபாதையும் வராது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க. மெயினா வந்துட்டு FSSAI சான்றிதழ் வந்து உங்களுக்கு வழங்கப்படுறதுக்கு காரணமே நீங்க அதை சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் தயார் பண்றீங்க அப்படிங்கிற ஒரு அத்தாட்சி தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி வழங்கக்கூடிய இந்த உரிமமும் சரி, பதிவும் சரி. இதை வழங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய உணவு உற்பத்தி கூட இருக்கும் இல்லையா? ஸோ உங்களுடைய உணவு உற்பத்தி கூடத்தை வந்து ஒரு உணவு அதிகாரி, ஒரு இன்ஸ்பெக்டர், ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆய்வு பண்ணுவாங்க. ஸோ சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும், ஸோ இந்த சட்டத்துக்கு, FSSAI சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த பதிவு வழங்கப்படும். ஸோ இந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இல்லை, சுகாதார சீர்கேடு வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை நீங்க சரி செய்யற வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த பதிவு வந்து வழங்க மாட்டாங்க. ஸோ இது வந்து மெயினா வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு சுத்தத்தையும் சுகாதாரத்தையும் வந்து நீங்க உணவு உற்பத்தியில கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கறத வலியுறுத்துறதுக்கு தான் இந்த சான்றிதழ். சரிங்களா? சோ வந்து இதை வந்து நீங்க நேர்ல தான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. சப்போஸ் நீங்க கார்பரேஷன் லிமிட்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய கார்பரேஷன் ஆஃபீஸ்ல போயிட்டு நீங்க இந்த படிவத்தை வாங்கிக்கலாம். முனிசிபாலிட்டி லிமிட்ல இருந்தீங்கன்னா முனிசிபல் ஆஃபீஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த படிவம் கிடைக்கும். இல்ல நீங்க நேர்ல தான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. இது எல்லாமே இப்போ ஆன்லைன் ப்ராசஸ் ஆயிருச்சு. நீங்க ஆன்லைன் நான் காமிக்கிற அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல வந்துட்டு என்ன மாதிரி வெப்சைட் போயிட்டு எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதுல. இது வந்து நீங்க அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா ஃபாஸ்காஸ் அப்படிங்கிற ஒரு FSSAI வெப்சைட் இருக்கும். நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. லிங்க்கும் இதுல இருக்கு. நீங்க வந்து அதை ஒரு குறிச்சிக்கலாம் எந்த லிங்க்ல போகணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த வெப்சைட் இருக்கு இல்லையா, www.foscos.fssai.gov.in. ஸோ இந்த ஆன்லைன் லிங்க்ல போயிட்டு நீங்க வந்துட்டு ஒரு இமெயில் ஐடி கேட்கும், ஒரு மொபைல் நம்பர் கேட்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஒரு இமெயில் ஐடியும் ஒரு மொபைல் நம்பரையும் குறிக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு OTP வரும். ஸோ நீங்க அந்த OTP கொடுத்து நீங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய லாகின் ஐடியை. ஸோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ஸோ நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா லைசன்ஸான்னு கேட்கும். நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. உங்க ஆண்டு வருமானம் 12 லட்சத்துக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. இல்ல ஆண்டு வருமானம் 12 லட்சத்துக்கு மேல இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு லைசன்ஸை கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ அதுல போயிட்டு நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இது நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான ப்ராசஸ் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஸோ நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு புது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி வச்சிருந்தீங்க, ஆல்ரெடி என்கிட்ட வந்து FSSAI உரிமம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு அதே ஐடியே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து உங்க லைசன்ஸை புதுப்பிக்கணும்னாலும் சரி, வேற ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணணும், அட்ரஸ் மாத்தணும், இல்ல பேர் மாத்தணும், என்னோட பிசினஸ் மாத்தணும், நீங்க எதுனாலுமே கூட நீங்க ஆன்லைன் ப்ராசஸ் நீங்க உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஐடியில இருந்தே நீங்க தொடர்ந்து செய்யலாம். ஸோ நீங்க வந்துட்டு இந்த புதுசா பதிகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு 17 இலக்கு எண் வந்து ஜெனரேட் ஆகும். அதுதான் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் நம்பரா நீங்க வச்சுக்கலாம். இது வந்து லைசன்ஸுக்கு இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து இன்னும் 1-2 ஸ்டெப்ஸ் கூடுதலா இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் அப்படின்னு KOB அப்படின்னு கேட்கும். கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்து ப்ராசஸரா மட்டும்தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்க பதப்படுத்தி மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்க சந்தைப்படுத்தலாம், நீங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம், நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கலாம். உணவு சார்ந்த பொருட்களை நீங்க வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றவங்களா இருக்கலாம், இல்ல நீங்க ஒரு ரீட்டைலரா இருக்கலாம். சரிங்களா? சோ இந்த உணவு சார்ந்த பொருளை நீங்க எப்படி எல்லாம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கறீங்களோ, ஆஸ் அ ப்ராசஸர், ஆஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், ஆஸ் அ ரீட்டைலர், ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டரா, சோ அதுதான் உங்க கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ். சோ நீங்க என்ன மாதிரியான பிசினஸ் பண்றீங்க இந்த உணவு சார்ந்த விஷயத்துல அப்படிங்கறத குறிப்பிடுறது தான் இந்த கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ். அதுல வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கனாலே வரும் ப்ராசஸர், மேனுஃபேக்சரர் ஆர் ப்ராசஸர், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், ரீட்டைலர், டிரான்ஸ்போர்ட்டர் அப்படிங்கிற கேட்டகரிஸ் வரும். நீங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கேட்டகரியில நீங்க வந்தாலுமே நீங்க வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிற உங்க கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் வந்துட்டு நீங்க அதுல குறிப்பிடலாம். ஸோ இதுல வந்து கூடுதலா சில டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்கும் உங்களுக்கு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு போட்டோ ஐடி, உங்களுடைய அட்ரஸ் ப்ரூஃப், உங்களுடைய இந்த உரிமம் வந்துட்டு நீங்க எந்த அட்ரஸ்ல எந்த இடத்துல வந்து நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்களோ அந்த இடத்துக்கு தான்
கொடுக்குறாங்க இந்த உரிமம். சப்போஸ் நீங்க வந்து அடுத்தடுத்து ஒரே ஏரியால பக்கத்து தெருவுல கூட 2 யூனிட் வச்சிருக்கலாம். சரிங்களா? ஆனா நீங்க 2 யூனிட்டுக்குமே தனித்தனியா தான் நீங்க அப்ளை பண்ணி வாங்குற மாதிரி இருக்கும். நீங்க ஒரு யூனிட்ட வந்து உங்க ஹெட் ஆஃபீஸா அறிவிக்கணும். சோ நீங்க வந்து ஒரு லைசன்ஸ வாங்கிட்டு நான் 2, 3 இடத்துல பிரான்ச்சஸ் வச்சு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்ல முடியாது. ஒரே உங்களுக்கு வழங்கப்படுற ஒரு லைசன்ஸ நீங்க 2, 3 அட்ரஸ்க்கு மேனுஃபேக்சரிங் அட்ரஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? சோ நீங்க வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடி எந்த இடத்துல வந்து நீங்க இந்த தொழிலை வந்து செய்றீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கொடுக்கணும். பிளஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய தண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க, ப்ராசஸிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த தண்ணி வந்துட்டு நீங்க ஒரு NABL அக்ரெடிட்டட் லெபார்டரியில கொடுத்து அது குடிநீர் அப்படிங்கிற சான்றிதழ் வந்து நீங்க வாங்கி வச்சிருக்கணும். அப்புறம் நீங்க தயார் பண்ணக்கூடிய அந்த உணவானது வந்து அதே மாதிரி ஒரு NABL அக்ரெடிட்டட் லெபார்டரியில கொடுத்து அது FSSAI தர சான்றிதழுக்கு உட்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சான்றிதழும் இருக்கணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நீங்க என்னெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த ஃபுட் பிசினஸ்ல யூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற அந்த எக்யூப்மெண்ட் லிஸ்ட் கொடுக்கணும். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் யார் வந்து ஓனர்ஷிப், அதுக்கு நாமினிஸ் யார் யாரு அப்படிங்கிற கொஞ்சம் விலாவாரியான டீட்டெயில்ஸையும் வந்து நீங்க அடிஷ்னலா வந்து லைசன்சிங்க்கு கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃப்ளோ உங்களுக்கு. ஸோ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்து எந்த இடத்துல முதல்ல நீங்க வந்துட்டு உங்களுடைய பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க இல்ல பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் நான் வந்து பதப்படுத்த போறேன்னா, நான் வந்து சந்தைப்படுத்த போறேன்னா, இல்ல நான் இதை ரெண்டுமே சேர்த்து நானே தான் செய்ய போறேன்னா, ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் உங்க கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நீங்க முடிவு பண்ணிக்கணும். ஸோ ஏன்னா இதை பொறுத்து தான் நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போறதா, என்னோட வால்யூம் ஆஃப் பிசினஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதை பொறுத்து தான் நீங்க ஐதர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போறீங்களா இல்ல லைசன்ஸுக்கு போறீங்களா அப்படிங்கிற முடிவை வந்து நம்ம எடுக்க முடியும். நான் பதிவை தேர்ந்தெடுக்கணுமா உரிமத்தை தேர்ந்தெடுக்கணுமா அப்படிங்கறது வந்து நீங்க இந்த 2 விஷயத்த முடிவு பண்ணாதான் வந்து நீங்க அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்க டிசைட் பண்ணி போக முடியும். சரிங்களா? சோ இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து உரிமத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களா இல்ல பதிவை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த குறிப்பிட்ட ஃபார்மை வந்து நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கணும். ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஆன்லைன்ல நீங்க சப்மிட் பண்ண வேண்டியதுதான். ஸோ எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் நீங்க ஆன்லைன்ல வந்துட்டு நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவையா இருக்கோ எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் நீங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ஒரு சாஃப்ட் காப்பி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்படியே நீங்க அப்லோட் பண்ண வேண்டியதுதான் இதுல. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு பிசினஸ் பிளான் வந்து உங்ககிட்ட தயாரா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டர்ன் ஓவர் எவ்வளவா இருக்கும், 12 லட்சமா 12 லட்சத்துக்கு மேலேயா அப்படிங்கறத வந்து நீங்க முடிவு பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போறீங்களா லைசன்ஸ் போறீங்களா அப்படின்னுட்டு அப்புறம் ரெக்விசிட் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிட்டு என்ன ஃபீஸோ நீங்க அந்த ஃபீஸை பே பண்ணணும். பாத்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு 100 ரூபா இருக்கும். லைசன்சிங்னா பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 3000 இருந்து 7500 ரூபாய் வரைக்கும் கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ பொறுத்தது. அப்புறம் நீங்க வந்து ஸ்டேட் லைசன்ஸ் போறீங்களா சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் போறீங்களா, உங்களுடைய ப்ராடக்ட் என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட், ஸோ இதெல்லாம் பொறுத்து வந்து ஃபீஸ் டிஃபர் ஆகும். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு 7500, மினிமம் வந்துட்டு உங்களுக்கு 3000 ரூபாய் இருக்கும் உங்க கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் பொறுத்தது இதுல. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு பூர்த்தி பண்ண பிற்பாடு நீங்க உங்களுடைய படிவத்தை வந்து சப்மிட் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 14 இலக்கு எண் வந்து வழங்கப்படும். ஒரு பதிவானாலும் சரி உரிமமானாலும் சரி 14 இலக்கு எண் வந்து உங்களுக்கு வழங்கப்படும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் எண் 1 இல்லைன்னா 2ன்னு இருக்கும். 1 அப்படிங்கிறது வந்து பதிவை குறிக்கிறது, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை குறிக்கிறது. 2ங்கிறது வந்து உரிமத்தை குறிக்கிறது, லைசன்ஸை குறிக்கிறது. ஸோ அடுத்து வர 2 எண்ணானது வந்து உங்களுடைய மாநிலத்தின் குறியீட்டு எண், உங்களுடைய ஸ்டேட் கோடு. அதுக்கு அடுத்து வர 2 எண் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த வருஷம் அந்த பிசினஸை வந்து FSSAIல பதிவு பண்றீங்க அப்படிங்கிற இயர் ஆஃப் என்ரோல்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் வர 3 எண்ணும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல பதிவு பண்ணுவீங்க இல்லையா உங்க மாநிலத்துல, சோ உங்களுடைய பதிவு அதிகாரியினுடைய குறியீட்டு எண் அது. கடைசியா வரக்கூடிய இந்த 6 டிஜிட் தான் உங்களோட யூனிக் நம்பர், உங்களோட FPO பர்மிட் நம்பர். சரிங்களா? சோ ஆனா வந்து நான் இந்த 6 நம்பரை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது, இந்த 14 நம்பரையுமே நீங்க ஒன்னாதான் யூஸ் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு லேபிளிங் ரெக்குவயர்மெண்ட். நீங்க வந்துட்டு உங்க லேபிள்ல கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த 14 எண்ணையுமே பிரிண்ட் பண்ணணும். எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா FSSAI லோகோவை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு, லைசன்ஸா இருந்ததுன்னா FSSLன்னு கொடுக்கணும், ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா இருந்ததா FSSRன்னு கொடுக்கணும். இந்த 14 இலக்கு எண்ணையுமே ஒன்னா சேர்த்துதான் பிரிண்ட் பண்ணணும். நீங்க வந்து இப்படிதான் வந்துட்டு லேபிள்ல வந்துட்டு நீங்க குறிப்பிடணும்.
எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ரெஜிஸ்ட்ரேஷனையும் லைசன்ஸ் நம்பரையும் குறிக்காத லேபிள் வந்துட்டு உங்களுக்கு லைக் அது வந்து உங்களுக்கு செல்லுபடி ஆகாது. ஸோ கண்டிப்பா இட்ஸ் மேண்டேட்டரி ரெக்வயர்மெண்ட். இது ஒரு கட்டாயம். நீங்க வந்துட்டு ஃபுட் பிசினஸ்ல இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு உணவு உரிமம் வந்து பெற்று இருக்கணும் அப்படிங்கிறது, அதை லேபிள்ல குறிப்பிடணுங்கிறதும் வந்துட்டு ஒரு சட்டத்துக்குட்பட்ட ஒரு செயல். ஸோ நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ரூ. 100 கட்டலாம். லைசன்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு 7,500 பிளஸ் நீங்க உங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் லிமிட்ஸை பொறுத்து உங்களுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு உங்களுக்கு மாறுபடும். இதுதான் வந்து அந்த வெப்சைட் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் காஸ். நீங்க இந்த ஆன்லைன் வெப்சைட்ல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த வெப்சைட் எப்படி இருக்கும், எஃப்எஸ்எஸ்ஐனுடைய வெப்சைட். ஸோ நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போடணும்னா இந்த சிவப்பு கலர் டேபை கிளிக் பண்ணலாம். லைசன்ஸ் போடணும்னா இந்த மஞ்சள் கலர் ஆரஞ்சு கலர் டேபை கிளிக் பண்ணலாம். நீங்க இதுல கிளிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஹவு டு அப்ளைன்னு இருக்கும். இதுல போனீங்கன்னா எப்படி வந்துட்டு என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு, எப்படி இந்த ஆன்லைன் ஃபார்மை எப்படி ஃபில் பண்றது அப்படிங்கிற இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்க மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்ன வேணாலும் நீங்க ஆன்லைன்லயே நீங்க வந்துட்டு போயிட்டு பண்ணலாம். உங்களுடைய ப்ராடக்ட் என்னுடைய இப்ப நான் வந்துட்டு ஒரு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு டொமேட்டோ ஜாம் பண்றேன். நான் என்னோட ஜாமுக்கு வந்துட்டு என்ன எஃப்எஸ்எஸ்ஐ தர கோட்பாடுகள் வச்சிருக்காங்க, என்ன எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க இங்க போயிட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இதுல எல்லாமே வரும், எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வரும். ஸோ உங்களுடைய இல்ல நீங்க சும்மா ஜாம் நீங்க கொடுத்து சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஜாம் கமாடிட்டிஸ் இருக்கு, அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜாம்னா வந்துட்டு என்ன கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணும், சரிங்களா, எவ்வளோ பிஹெச் இருக்கணும், எவ்வளோ டோட்டல் சால்யூபிள் டிஎஸ்எஸ் எவ்வளோ இருக்கணும், அதுல வந்து மைக்ரோபயாலஜிக்கல் பாக்டீரியா எவ்வளோ, நுண்ணுயிர்களுடைய அளவுகோல்கள் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கறத தர கோட்பாடுகள். ஸோ அத்தனை கோட்பாடுகளுமே வந்து உங்களுக்கு இதுலயே வந்துடும். நீங்க வந்துட்டு யாரையும் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை, எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஐயம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவையே கிடையாது. நீங்க இதுல போயிட்டு நீங்க வந்துட்டு நீங்களாவே வந்து சுயமாவே இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ரெகுலேஷன் எஃப்எஸ்எஸ்ஐல இருக்கக்கூடிய நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு சில முக்கியமான ரெகுலேஷன்ஸ் இதுல நான் இது வரைக்கும் சொன்னது எப்படி ஒரு உரிமம் வாங்குறது, ஒரு பதிவு வாங்குறது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த லைசன்சிங் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபுட் பிசினஸ் இதுல வரும். ஸோ இது எல்லாமே ஆன்லைன்ல இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்துட்டு இன்னும் கூட எனக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஜஸ்ட் ஆன்லைன் போய் இது எல்லாமே நீங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ உங்களுடைய உணவு தர கோட்பாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ப்ராடக்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ், உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணணும், என்ன மாதிரியான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும், ஸோ அந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களுமே இதுல கொடுத்துருப்பாங்க. எவ்வளவு அளவுல ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கூட இதுல கொடுத்துருப்பாங்க. கண்டாமினன்ஸ் அண்ட் டாக்ஸின்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்பெல்லாம் ரெசிடியூஸ் சொல்றாங்க இல்லையா, பெஸ்டிசைட் ரெசிடியூஸ் நீங்க ஏற்றுமதி பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ரெசிடியூஸ் இல்லாம இருக்கணும், இல்லைன்னா உங்களுடைய ரெசிடியூல் லிமிட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு மினிமமா இருக்கணும், சரிங்களா. இது எல்லாமே வந்து இதுல கொடுத்துருப்பாங்க. கண்டாமினன்ஸ், டாக்ஸின்ஸ், உங்களுடைய பேக்கேஜிங் எப்படி இருக்கணும், லேபிளிங் எப்படி இருக்கணும், என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது, எப்படி வந்து பொருளை வந்துட்டு நீங்க வெளிநாட்டுல இருந்து இறக்குமதி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இம்போர்ட் ரெகுலேஷன்ல இருக்கும். அதே மாதிரி எப்படி ஏற்றுமதி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ரெகுலேஷனும் இருக்கு. ஃபோர்டிஃபிகேஷன், இப்போ வந்து ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் பண்றாங்க. ஸோ எப்படி வந்துட்டு நீங்க வந்து என்ன மாதிரி உணவுகளை எதை கொண்டு ஃபோர்ட்டிஃபை பண்ணணும், எவ்வளோ அளவுல ஃபோர்ட்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் வந்து இதுல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுல இப்ப நான் உங்களுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபுட் ப்ராடக்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ். ஒரு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாமே உங்களுக்கு நம்பர்ல தான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஃபுட் கேட்டகரி நம்பர் வந்து குறிப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ எப்படி நம்ம அந்த நம்பரை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலேஷனுக்குள்ள போனீங்கனாலே இது வந்து உங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. 2.1 அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டெய்ரி பால் சார்ந்த உணவு வகைகள்லாம் 2.1 இதுக்குள்ளார இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து 2.2 ஃபேட்ஸ், 2.3 வெஜிடபிள்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. உங்களுக்கு 14 கேட்டகரி ஆஃப் ஃபுட் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஃப்ரூட்ஸ் என்னுடைய ப்ராடக்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டொமேட்டோ கெச்சப், டொமேட்டோ சாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் கண்டிப்பா வந்து டொமேட்டோ வந்து ஒரு வெஜிடபிள். ஸோ இது வந்து ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள்குள்ளதான் இருக்கும். ஸோ நான் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்குள்ள போனேன்னா 27வது 2.3ங்கிறது என்னோட ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் கேட்டகரி. ஸோ என்னுடைய 27வது ப்ராடக்ட் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப், டொமேட்டோ சாஸ். ஸோ எஃப்எஸ்எஸ்ஐ படி ஒரு டொமேட்டோ கெச்சப்போ ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் எப்படி இருக்கணுங்கிறத இங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதனுடைய டிஎஸ்எஸ் அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்கணும், ஸோ 25% குறையாம இருக்கணும். சப்போஸ் 20% இருக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய இந்த டொமேட்டோ கெச்சப்பை வந்து நீங்க சந்தைப்படுத்த முடியாது.
அதே மாதிரி அசிடிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும். ஸோ இந்த தரநிலைகள் வந்துட்டு உங்களுடைய ப்ராடக்ட் மீட் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களோட இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நீங்க சந்தைப்படுத்த முடியாது. அதே மாதிரி என்ன மாதிரி ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணணும், அப்பெண்டிக்ஸ் ஏல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன மாதிரி ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணணும், உங்க ப்ராடக்ட் எங்க இருக்கோ நீங்க என்ன மாதிரியான அடிட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணணுன்றது இந்த டேபிள்ல இருந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுடைய நுண்ணுயிரின் அளவுகோல்கள் எவ்வளவு இருக்கணுங்கிறது அப்பெண்டிக்ஸ் பில கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ லேபிளிங் ரெக்குவயர்மெண்ட். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க எஃப்எஸ்எஸ்ஐ உங்களுடைய பதிவும் உரிமத்தையும் எப்படி வந்து நீங்க அந்த நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி உங்களுடைய ப்ராடக்டினுடைய பெயர் என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் குறிப்பிடுவீங்க. ஸோ இன்கிரீடியன்ஸ் அதுல என்னென்ன மூலப்பொருட்கள் இருக்கு, நியூட்ரிஷனல் லேபிளிங், எவ்வளவு புரதம் இருக்கு, எவ்வளவு கொழுப்பு சத்து இருக்கு, எவ்வளவு ஈரப்பதம் இருக்கு, எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கும், எவ்வளவு விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க இதுல குறிப்பிடலாம் நியூட்ரிஷனல் லேபிளிங்ல. ஹெல்த் கிளைமோ இல்ல நியூட்ரிஷனல் கிளைமோ நம்ம சொல்லுவோம். இதுல வந்து கொலஸ்ட்ரால் இல்லாதது, கொழுப்பு சத்து நீங்கியதுன்னுவோம், இல்லைன்னா வந்துட்டு புரதத்தன்மை அதிகமா இருக்கு, ரிச் இன் புரோட்டீன் அப்படின்னுவோம். ஸோ இந்த மாதிரியான கிளைம்ஸையும் வந்து நீங்க கொடுக்கலாம். பட் ஆனா அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கணும். நீங்க ஏற்கனவே உங்களுடைய உணவை வந்து ஒரு உணவு ஆய்வு கூடத்துல கொடுத்து அதை வந்து நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கான சான்றிதழ் கண்டிப்பா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஃபுட் அலர்ஜன் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. காமனாவே பாத்தீங்கன்னா அதுல சோயா இருக்கும், டெய்ரி இருக்கும், நட்ஸ் இருக்கும். ஸோ என்ன இந்த அலர்ஜன் ஏதாச்சும் நீங்க இந்த மாதிரியான மூலப்பொருட்கள் ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஃபுட் அலர்ஜன் இருக்கு, என்ன மாதிரி எந்த அலர்ஜன் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து ஒவ்வாமை இருக்கலாம். ஸோ அதை உட்கொள்றதன் மூலியமா அவங்களுக்கு எந்த விதமான அலர்ஜியும் வந்துடக்கூடாது. அதனால கண்டிப்பா வந்து இதை நீங்க குறிப்பிடணும். இப்போ வெஜிடேரியன்னா நீங்க காமனா இதுதான் வெஜிடேரியனுக்கான சிம்பிள். நான் வெஜிடேரியன் சிம்பிள் வந்து இப்ப மாத்திட்டாங்க, ஒரு ப்ரௌன் கலர் ட்ரையாங்கிள். சரிங்களா? ஆர்கானிக் ஃபுட்டுன்னா வந்து நீங்க வந்து இந்த ஜைவிக் பாரத் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்லோகனோட இந்த பச்சை கலர் சிம்பிள் வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து உங்களோட லேபிள்ல வந்து போடணும். சப்போஸ் ஃபோர்ட்டிஃபைடு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், F+ அப்படின்னு போட்டு இந்த சம்பூர்ண போஷன் ஸ்வஸ்த ஜீவன் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்லோகன் வந்துட்டு உங்களுக்கு லேபிள்ல இருக்கணும். இது இல்லாம ஏதாவது ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதையும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். வார்னிங் டிக்ளரேஷன், இதை உட்கொள்றதன் மூலியமா ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸோ ஒவ்வாமைகளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து நீங்க வார்னிங் டிக்ளரேஷன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து லேபிள்ல கொடுக்கணும். எந்த இடத்துல நான் சொன்ன மாதிரி எஃப்எஸ்எஸ்ஐ லைசன்ஸ் நம்பரை நீங்க பிரிண்ட் பண்ணக்குள்ளேயே அதுக்கான அட்ரஸ் எந்த அட்ரஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்க அந்த உரிமத்தை வாங்கியிருக்கீங்களோ அந்த அட்ரஸை வந்து நீங்க குறிப்பிடணும். நெட் குவான்டிட்டி, பேட்ச் நம்பர், எப்போ தயார் பண்ணீங்க, எதுக்கு முன்னாடி அதை எக்ஸ்பைரி டேட்டோ இல்லை இந்த ஒரு வாரத்துல இதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணணும், 5 நாள்ல இதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பெஸ்ட் பிஃபோர் டேட்டையும் நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ இது மேட் இன் இந்தியானா நீங்க மேட் இன் இந்தியா, இல்லை நான் வந்துட்டு வேற பிற நாட்டுல இருந்து நீங்க இறக்குமதி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதையும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். எப்படி இந்த பேக்கெட்டை பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதைய கொடுக்கணும். இதுதான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி குறிப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ இங்க நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்ல நிஃப்டம் தஞ்சாவூர்ல நாங்க வந்து ஒரு ஃபுட் டெஸ்டிங் லெபார்டரி இருக்கு, உணவு ஆய்வுக்கூடம் இருக்கு. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபுட்டையோ இல்ல நீங்க தயார் பண்ணக்கூடிய இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸையோ இல்ல உங்களுடைய நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டரையோ நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நம்மளோட லெபார்டரியில கொடுத்து நீங்க டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே நம்மகிட்ட இருக்கு. சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much, ma'am, for such an informative session. Now I would like to invite Dr. S. Anandakumar, Assistant Professor and Head, Food Packaging and System Development, NIFTM Thanjavur. We welcome you, sir. The session is over to you. Good afternoon, dear participants. These sessions we will see about what are the packaging standards and regulations for food applications. So here when we say the packaging, any physical material, when it covers the value-added products for the support of the consumers or ways to increase the life of the produce. So that actions which will be called as packaging. So normally that packaging which will comes at the end of the unit operation in the industries. But if you consider as a consumer point of view, so that will be the first look or first appearance that will be supporting to select the commodity from the market. So it is very, very important. There are many requirements for the packaging, particularly the packaging material should be having more barrier, good strength and mechanical stability.
So these are all very, very important when we go for selecting the packaging material. The types of packaging material we see, normally they have three types. One is that primary, secondary and transit packaging. So the primary packaging, it has the direct contact with the food items. Secondary and transit mainly that will be used for handling and transportation or bulk packaging system. So that will be used. In general, if you see the major packaging material which will be used in the food industries, these are all the four major materials, that is glass, plastics, metal cans and cartons. Even sometimes that the multi-layer material or laminated material, the combination of either paper with plastic film or plastic film with other kinds of plastic film. Okay, so that metal cans with the plastic liner. So like that, composite materials or laminated materials are used for different kinds of food items based on the ingredients or that type of processing. We are using different kinds of packaging material. These examples which will shows the product is the common. For example, if it is a mango juice, but it is packed in different kinds of packaging material, either it can be in a Tetra Pak or a plastic container, glass bottle or metal cans. So that is depending on either it can be ready to serve or ready to drink packaging processing method, or it can be depending on the shelf life extensions, or it can be depending on the cost of the packaging material, either it can be reusable or recyclable. So these are all the things mainly used in the packaging industries. When we talk about the plastics, we have two types of plastic materials which will be used in the packaging industries. One is called flexible packaging. So this flexible packaging material can be used for packing of fresh fruits and vegetables, otherwise any processed food items. Okay, it can be used either in the form of pouch or cling wrapping method or vacuum packaging, whatever the things we are doing. So by making a pouch, we can do it. Even sometimes when we go for packing of the perishable commodity like fruits and vegetable, leafy vegetables, by using that laser technology, we can make micro refrigerated bags. So that makes a good environment for the packaging. Other things which will be a rigid packaging, so the plastics, either that polystyrene or PVC or that high density polyethylene. So this type of things can be converted into the rigid form that can be used for packing of that fruits and vegetables to avoid mechanical damages, yogurt, dairy based products, otherwise you can see the ready to serve food items. So all these things can be done by using this rigid packaging material. So when we say the plastics, either it can be a monolayer or a multi-layer material. This multi-layer material, when we use this combination biaxially oriented polypropylene, low density polyethylene or metallized polyethylene, okay, like that, whenever you are increasing that layers, the cost of the packaging material will be increasing. But if you see the properties, the barrier properties which will be getting increased, and the migrations, all these things can be minimized. Particularly when you go for this type of processed food items, it has to be protected from the moisture and gases. So you have to go for laminate or multi-layer materials for your the ultra processed products. And here you can see the numbers, the recyclable plastics. Normally we are using food grade plastic materials for our food applications. So these are all the numbers you can see in the packaging materials, which indicates the types of packaging material. For example, 1 indicate polyethylene terephthalate, 2 high density polyethylene, 3 polyvinyl chloride, 4 low density polyethylene, polypropylene, polystyrene, and the combination of the plastic materials with other kinds of packaging material. So these numbers which will support to easily segregate and as well as for the recycling purpose. And when we say the technology, the first one is that vacuum packaging technology. Normally, the food items which can be easily affected by our ambient environment, where the gases available, moisture available. So when we do this vacuum packaging by removal of that air from the package, we can control that gas levels inside the pouches, and as well as we can make moisture barrier packaging material for packing of commodity, so that you can increase the life of the product, particularly the fruits and vegetables or snacks food items. Even you see that dried coconut, all these things can be done by these vacuum packaging machines. So this is the machine which will be used for vacuum packaging. It is available either single end or multi end also.
Another type of packaging you can see, it is a modified atmosphere packaging, where what we are doing, we are changing the gas composition inside that packaging material. For example, if you take that lace packet, inside it is filled with the nitrogen gas, it is inert gas. So that will make your product will be safe physically, will not be damaged, and apart from that, there will not be any biochemical changes will be taking place. Even you can use this vacuum tray machine for packing of that meat and cut vegetables. So that is the things which will be called modified atmosphere packaging. Another type of packaging material, you can see that paper. So that paper, we have this craft paper, sulfate paper, wax paper, parchment paper, and greaseproof paper. So normally this type of packaging material, either it can be produced by chemical pulp or mechanical pulp, otherwise by doing the chemical treatment or by adding that waxes in the paper, we can produce this type of packaging material. So sometimes we want to avoid that migration or oil absorptions, then we can go for either parchment paper or greaseproof paper, which will be mainly used in the dairy industries. Otherwise, that craft paper with the see-through windows, so that can be also used for packing of that grocery items. Otherwise, otherwise any the processed food items, the flour item particularly, that meat flour and other things. Okay, it can be packed by using this type of packaging material. So when the packaging material, that paper-based packaging material, when the thickness is increasing above 180 GSM up to 250 GSM, we'll call it as a cardboard or corrugated fiber board boxes. So this type of packaging material that can be used for packing of that fruits and vegetables, that the pulped paper board. Otherwise, you can see when we have different types of fruits, either single fruit, double fruit, triple fruit of materials. So that time that will absorb the vibration during transportation, so that your fresh commodity which will not be getting damaged. So these are all the different types of boxes available commercially. So according to your purpose, you can select the kind of packaging material that can be used for your industries. Normally for the food application, they will use that regular slotted case boxes. The same corrugated fiber board boxes, nowadays it is coming in different shapes for the processed food items. Even you can see some of the chips company, they are packing the chips. Otherwise, even if you take some of the confectionery or bakery product, it is coming such a see-through window box type of container. So by making such a types of packaging material, we can minimize the usage of the plastics. Even you can see that composite containers, so which will have that paper-based a container with the metal lids. So these type of things, we can minimize the usage of that plastics, considering that environmental point of view. Now another packaging material, if you see that glass packaging material, so the glass bottles, normally it is inert material, that melting point of that glass, if you see 1500 degrees centigrade, so it has a very good barrier for that moisture and gases. The only disadvantages with the glass is the empty weight of the container is high, and cost of the packaging material in compared to other packaging material is a bit high. And also, if you see any mishandling, that will cause us breakage of that glass bottles. But product wise, it will be very safe. And another packaging material what we are using, it's metal cans. So normally thermally processed food materials are done mainly by these metal cans. So after processing by using that retard chamber, you can keep the product in the open atmosphere for 6 months or 1 year, because when we treat the samples in the retard chamber at elevated temperature 121.1 degrees centigrade at higher pressure level 15 psi, so we will kill all the microbes which is present in the food items, canned food items. So it is safe for consumption also. Nowadays, it is available in the pouch form. For example, the ginger paste, garlic paste, tamarind paste, all these things are coming in the metal tubes. Okay, so either you can use glass bottles or metal cans for these retarding operations. And under this PMFME scheme, anybody wants to set up the canning industry. If you have some 30 lakhs rupees under the scheme, you can buy all these machines, starting from can body reformer, can flanger, okay, seamer and embossing unit, exhausting unit, along with that retard chamber. So you can have one set that canning industries. You can make any number of products by using this canning operation: canned meat, canned fishery products, canned fruits and vegetable products. So many things you can have. So these are all the major equipments. And apart from that, we have that what we can say that ultra high temperature processing methods. We can say tetra packaging.
So here we are processing the fruit juice at a higher temperature in a shorter time duration. After the processing, it will be filled in the pouches or Tetra packs. So normally this type of Tetra packs will have minimum 6 layers. So that 4 layers will be the inclusion of that plastics, paper and aluminum foil along with the adhesive materials. So these type of things, once the product is filled, it can be stored in the open atmosphere or refrigerator condition. Even nowadays, the Tetra packaging materials are also recyclable properties it has. So these type of things you can see in the market. And under this PMFME scheme, anybody want to start that UHT processing aseptic packaging? So the UHT process machine cost it's almost about 20 to 25 lakhs. So mainly for the liquid food items, you can any fruit juice if you want to make healthy drinks. Okay, so that time you can use this. Another packaging material, it is a aerosol packaging. So along with the propellants or with that gaseous mixture, we will release the food items. For example, that coconut cream or coffee cream. Otherwise, even if you see that peanut butter cream. So this type of the things, it is available in the foamed form. So directly you can apply over that materials, particularly in the bakery food items for decorations and seasoning purpose. So this type of things which will be used. So this type of packaging which will be called as a aerosol packaging. Another thing you can see that bag in box method. So here to minimize the cost of that metal containers or plastic containers, we are using the pouch and we are filling in the cotton boxes. So that always it is decreasing 40 to 60% of that packaging material weight can be minimized and the cost of the packaging material also less. And similar kinds of the functions or the usages you can make out of it by using this bag in box method. Another thing you can see that shrink packaging. So normally if you make a bulk packaging for easy counting and easy handling and transportation, you need that shrink packaging machine. So here many primary packed food items are covered, placed in the cotton boxes covered with the either polyethylene, polypropylene or copolymer of ethylene acetate. Then when we pass through that bags into the shrink wrapping machine, it will be completely sealed. So that will be easy for handling purposes. Even if you see many of the food items, okay, ready to eat food items, even it is coming in this type of shrink wrapping or that stitch wrapping methods. Another types of packaging materials that accelerates materials what we are using is closures. So we have different types of closures like crown cork, okay, roll-on paper or lug type or plastic closures. So either it can be made by plastics or metal containers along with the liner material, so that you can make very airtight containers. And these type of closures are also recyclable and reusable. And another types of packaging nowadays, what we use it is active intelligent packaging. So the indicators which will be placed on the products or the packaging material, by seeing that the color values of that indicators, we can easily understand either the product is ripen, semi-ripen, or fully ripen, or it has a microbial load, or it has any biochemical changes. Anything can be easily understood by without opening the pouches. So these type of things also nowadays coming in the market. So here you can see that color changes, that thermochromic inks are placed on the cool drinks. So if you see this type of colors, that metal cans are in chill conditions, it is ready for drinking purpose. If it is in your open place, it is in a warmer condition, you can see the colors. So easily you can understand. So this type of things which will give the safety consumption of the product. Even that tamper evidence are coming in the market. For example, either it can be a plastic based, otherwise what we can say that metal rigs are used, so that easily we can avoid that mishandling of that product. And another packaging material what we use is sustainable packaging materials. Either it can be a coir peat or paper board, otherwise you can see that any starch based packaging materials, PLA, polylactic acid, BHA, BHP, this type of biopolymer materials are highly used in the current scenario of packaging materials. So these type of products also you can make it out, and that is also having very good scope. So even some people, if they think producing of sustainable packaging under this PMFME scheme, so that is also most welcome, because many people they will focus on only the food items. So there is a need for demand for this type of sustainable packaging. So this is also one of the area you can start working on it.
And generally, if you see the filling machines for the liquid paste and powder filling machines, we are using the common equipment, either pneumatic operation or vacuum filling, or what we can say the piston filler method, either by leg operation or hand operations. Otherwise, you can see that the spout filling machine. So these are all the machine easily which can be fit into the PMFME scheme. Normally, this machine cost which will be varying from 1.5 lakhs to 3.5 lakhs or 4 lakhs. So you can buy it and you can make that continuous production and increase the capacity of your plant. Similarly, if you want to go for a powdered material, we are using, or the coarse material, we are using that form fill sealing machine with the cup filling method, or form fill sealing machine with the auger filling method for coarse material or powdered material. Even that form fill sealing machine is available in the horizontal mechanism. So any biscuits or any material savories or something you want to pack it in a pouches in a horizontal manner, that also will be possible. And coming to the labeling, so there are 4 types of labeling methods we are using it. One is glue on label. We have to apply the glue and we have to stick on the packaging material. Self adhesive, self stickers, which can be easily added on it. Otherwise, in mold labels. Okay, we can make the molding of that logos or the company brand name by the thermoforming method. Directly, it can be labeled on the packaging materials. Otherwise, you can see sleeve labels. You can print separately that plastic films, your labels. Then you can place it over that packaging material by making a shrink wrapping or that sealing. So that can be done, sleeve labels. So these are all the labeling equipments which can be used. For example, flat glass for flat surface boxes, rectangular boxes or square boxes that you can use. Otherwise, you can use this round bottle labeling machines, or that continuous self-adhesive label stickers, which can be having that, which can be used for continuous labeling of your food items. And apart from that, nowadays they are using RFID tags, either that QR code or hashtag code. They are using it. That can be used for giving more information about your product, about your company, and as well as that origin of the product. Even for the traceability, they are using these RFID tags. And another types of packaging now they are using to minimize the usage of that paper and plastics as the labeling purpose. Now they are using laser technology. So directly you can print your logo or brand value over that commodity. So that is also having uniqueness. You can make a concise size. That size and the shape will not vary, and the capacity also will be higher when we go for continuous operation. So this is the technology also it is used in the current scenario. And when we come to that standards and regulations for that labeling, particularly we will use that FSSAI standards particularly for the labels. Even if you see that FSSAI standards, that article number 2.1, they given different kinds of labeling standards for different food items. In general, just even the size of that logo or that size of that indications, how much you want to put it in the packaging material based on that the total display area. So they will give you the dimension of the circles and as well as the square box. So this type of things you can see the vegetarian food, non-vegetarian food. Now they change it to triangle type of symbol, same thing. And apart from that, the vegetarian where that milk is added, or that the non-vegetarian where that the egg is added. So this type of things which can be also coming in the market. So this is the things I want to tell you. If you refer a FSSI website, that article number 2, chapter number 2, there are 5 chapters are there. So in that chapter number 2, you can see there are many labeling requirements for different kinds of food, processed food items. So accordingly, you can design your labels and place it on the packaging material. So this is the standard. Normally 13 to 14 parameters definitely you have to print when you are selling the product in our Indian market. So in such a case, starting from name of the product, address of the country, origin of that make, okay, otherwise you can see MRP price, FSSAI license number, okay, list of ingredients, nutrition profile, everything you have to give. So this is the standards of our the FSSAI regulations, so that you have to follow whenever you make the product and you sell it in the market.
This is the one example I just want to tell to motivate. This is the one of the company, for example, Natchkate Nectars. It's a very famous company producing the beverages in USA. Maybe the second or third position in the total market in USA, particularly the fruit juice industry. Even if you take the Asian countries, the Asian peoples are the largest consumer for the fruit juices. So always there is a demand for the fruit juices. So this company, they have the unique designs of that the packaging material. The design of that packaging material you can see, and also the labels. What is the fruit color? Similarly, that juice color will be there. So they will match the natural colors or that natural processed foods. So that makes more attractive to the consumers. Even you can see when you open this the lid, so you will get some of the bustles. Okay, so they will give that multiplication of this the 9 once again multiplication of that similar number. You will get the numbers in a continuous order. Okay, so 9 again that reversing order. Similarly, you can take that average speed of any house fly, what will be the speed? They will give you the answer 4.5 miles per hour. So normally when we see the adults, when they drink any food commodity, so if you give such a the reading material, so that will improve the reading habits of the youngsters, and they need always different flavors and different colors, different attractiveness of the packaging material. So your peoples, when you start the industries, because you are going to either you can differentiate by making a unique product of your company, or else you can make any changes in the existing systems so that you can easily sustain in the market. So with that I conclude. So the packaging is a very, very important area in the processing sector. Without the packaging or without having a very good quality of that, maintaining the quality of the product, you can't sell the product in the market. So in such a case, whenever you are giving importance to the product, similar way you have to give the importance to the packaging material also. And always when you select the packaging material, you select according to the norms and regulations of our Indian government. And also you think of that sustainability and environmental issues. So automatically your product can be easily win the market. So with that, I thank the organizer for giving this opportunity, and thank you once again. Thank you, audience. Yeah. Thank you so much, sir. Proceeding to our next technical talk on the topic marketing and branding of food products. For this session, we have with us Shri Manoj Kulkarni, Solopreneur, Mumbai. We welcome you, sir. The session is over to you. Let me start by applauding you all for driving the innovation and entrepreneurship agenda. What I have for you are a few tips on how to be successful in this new normal, full of sudden shocks, social media tsunami, and e-commerce explosion. A few context slide to tell you why this is the right time to think big. Next slide, please. Thank you. You must be wondering that if there are so many food manufacturers, is there a space for me? And I have a good news for you. Today consumers are open for trying out new things. And when we were trying to understand this phenomena, we found that broadly there are 6 factors that are driving this. So the first one is nuclearization. Our country is known for joint family structure, but you'll be surprised to know that today 2 in 3 families in India are nuclear. And what that means is, I don't have to follow choices of my parents or in-laws. The second factor is migration. People are moving out of their home cities for job opportunities, and which means that the product that they were used to are no more available. So they are forced to try out options. The third one is very interesting, which is the digital media. With every innovation, there is a risk associated with it, because you may not be knowing whether this product is good or bad. But today there's so much information that is available on the net that you can search for that and you can take calculated risk. The fourth one is technology. What is the halo impact that it is having? If you look at all technology product, the new version is always called as an upgrade, which means that it is better than the existing one. So subconsciously we think that if there is new, there must be something good about it. So let's try it out.
And obviously there are other things, where consumer wants to be in line with what's happening around them. So they want to be trendsetter. They want to try out things which are of today's generation. So all that I'm saying is that, consumer appetite for innovation has increased and is the best time to innovate. Next slide, please. Thank you. And if you think that was philosophical, here are the big numbers for you. That on a daily basis, consumers are trying out new things, and you will be able to relate to it. You would have tried out a new dish. You would have visited. You would have read a new book, or you would have visited a new city. So almost on a daily basis, we are trying out new things. So we are no more scared of taking those risks associated with it. And we analyze almost 15,000 plus new product in the FMCG category. And what we found is that food products not only contribute majority of the innovations, but they have better probability of succeeding. So again, the best time to invest in food products. Next slide, please. And now I'm coming to the topic that why we should be branding our product. Brand today is peace of mind. Trendwatching.com is a trend spotting firm, and they coined a term called happynomics. So what they said is that today consumer would like to be happy, but not just be happy, but to show that they are happy. And the only way that I can show you that I'm happy is through materialistic possession. And that is where brand plays an important role. And we always know that brands were there for our day-to-day product, but now they are moving to products which we would not have thought of. Earlier we would have told the painter which color to paint, but today we are specifying what is the brand, what exactly is the line that we want them to use. And days are days will come when we will be specifying the cement that our contractor should be using it. So this is the era where you cannot launch your product with sufficient investment on branding, because branding tells you that why people should buy your brand. Next slide, please. Okay, so when we were analyzing innovation data, what we realized is that the failure rate is also pretty high. In fact, 3 in 4 product had failed, and that is because not enough thought has gone behind, right from thinking about it to launching about it. And we'll go stage by stage. So this is about how you communicate your concept to the consumer. And we came out with success mantra based on what were the successful innovations and what they were following. And there are different set of rules for healthy food, and there are separate rule for impulse food. And one mantra for healthy food is set your expectations cautiously. Currently people think that healthy food is not tasty food. So don't overpromise it, because people will hold you accountable for whatever you are promising, because they are really trying to address their health challenges through your offering. And if your offering is not delivering on the promise, you will face the backlash. And in terms of impulse food, it is all about experience that you want to create, because that food is actually consumed for that experience part. And I will talk about a trend which is premiumization, but here I just want to briefly highlight that if earlier small pack was of ₹5, today that small pack is of ₹10, and consumers are happy to upgrade it to ₹20 also, if they feel that the product delivered that kind of experience. And when it comes to impulse food, what you will have to ensure is that don't talk too many benefits, because what you are trying to create is an experience. So stick to minimum benefits. And one of the things that we have realized based on the research that we have done, that texture could be one of the benefits. Next slide, please. Once you got your concept right, you need to communicate it to them, correct? And this slide basically tells you that what are the things that you should be noting down when you are coming out with your advertising strategy.
For Tata conglomerate, we did a massive study and we looked at the data across product, across categories, and that entire data set was coming from neuroscience studies that we had done, because it is very difficult for people sometimes to articulate that what is a storytelling ad, how good or bad that ad is. So actually, we use cutting edge technology to understand that what is the response, our brain response to the advertisement that you are seeing. And again, for your benefit, what we did is we split them into the ads that were storytelling ads and the ads that were not storytelling ad. And then we try to understand whether there is a merit in telling a story, because storytelling ad requires investment as well. And what we found is that, when a story is told, 5 times neurons are fired in our brain compared to any other narrative. So if I tell you facts and figures, probably you will forget it, you will find it boring. But if I tell you a story, that story you will remember. And, in the coming part, we will hear such stories as well. Now, if it's a storytelling ad, it cuts the clutter also. And today, so many ads are bombarded, and it is very difficult that, to come out with an ad that catches our attention. But a storytelling ad has a better probability of catching consumers' attention. And the most important thing that we found is that, if you want to communicate your message, then it is very important. If it's a new message, it is very important that you come out with a storytelling ad, because the message recall for storytelling ad is far higher than the non-storytelling ad. And the last and the most important thing, whenever you come out with your offering and you're talking about the benefit that your product offers, you want consumers to believe it, correct? If it's a storytelling ad, it has 5 times high probability compared to a non-storytelling ad when it comes to believability. Now you might say that, what kind of story I should be telling. And what we found is that people rarely buy brands. They actually summon brands to solve the problem in their life. And if your brand is able to address the problem that they are facing, that brand could be an integral part of their life. And hence, the storytelling that you should be talking about is about addressing the problem that they are facing. That's about the storytelling advertisement. Please, next slide. Perfect. Previous speaker touched upon packaging, and he said it right that, it is the first moment of truth. The first time consumers see your product is when it is on the shelf. And, the packaging actually talks to the consumer. If that packaging is attractive enough, they will pick it up. So packaging is the love at first sight, what we would like to call out. And here I have given example. There's no silver bullet. People are trying out with different options, and today we learned many more options as well, right from packaging to labeling as well. I'm sure that information was useful to you. And here are some of the example. And the last example of basmati rice, you will see a transparent window there. Indians would love to check out the product, and it's a packed product, so there is no way you can open it up and take the rice in your hand to check the quality. But a transparent window tells you that what is the size of the grain, the color of the grain, and then you will be able to realize whether it is of a high quality. So there are different ways in which you can use packaging. And my submission to you would be that you invest in packaging so that you are able to reap the benefit when your product is actually on the shelf. Next slide, please. This is one trend that I have been evangelizing for last 10 years, and that's about how today Indian consumers are willing to pay a premium if the quality of the product is amazing. And there are lots of number on this slide, but I just want you to hear 3 things. When we looked at data across categories, what we found is that the low price product, if you compare the low price product and the premium price product are actually growing faster than the low price product. Today, anywhere between 1 in 3 to 1 in 4 rupees are spent on buying premium product. And premium product growth is higher
than the cheaper price product. And I'm not at all saying that, everybody is getting into premium product. So yes, there is a sizable, if I said 1 in 3 rupees are spent on buying premium product, 2 in 3 rupees are spent on buying cheap product as well. But the growth and the experience that you can create for your product is through premiumization. And my submission to you would be that you help consumers to upgrade their lifestyle. And there are multiple factors that are driving this premiumization agenda. One factor is rising women workforce. And we were looking at the data, and what we found is today 1 in 2 jobs are grabbed by a woman. In fact, globally, this percentage is even higher. 2 in 3 new jobs are going to women. They are actually earning money, they are spending money, they are getting exposed to better lifestyle. And as a result, that is one factor that is driving premiumization trend. The second factor is obviously the incomes are rising. The third factor, which was very interesting for us, is the impact that our TV serial have. And we all know that our TV serials are flashy. But when we were analyzing the data, what we found is that the reality shows have far bigger impact than even your soap operas. If you remember earlier, the reality show started with Kaun Banega Crorepati, that if you are intelligent, then only you will earn money. Slowly, people started knowing that, if you can sing, you can earn money. If you can dance, you can earn money. If you can cook, you can earn money. Big Boss has taught us that if you can bitch, you can probably earn more money. So there is no limit to, what your skill set is and what amount of money that you can earn. And if you can earn money, where you can spend it. And if you believe that, what is the kind of impact that these reality shows can have, let me share an interesting statistics for you. The number of people who voted for reality shows in 2009, I'm not talking about 2022, 2018, 2015, I'm talking about 2009. The number of people who voted for reality shows is actually higher than number of people who voted for BJP in 2009 general election. And today, reality show is the most preferred, most watched genre. All that I'm trying to tell you is that, when you are coming out with your product offering, you need to spot the consumer trends that are present in the marketplace and leverage those trends. All that I'm trying to tell you that, if you come out with a quality product, and if you're worried that, whether there is a market for such high price product, I want to assure you that there is a big market for quality product, and let's call them as premium product because they deliver a superior experience for the consumer. Next slide, please. Now you have come out with the product, you communicated the product, you leverage the trend, and now you have actually put that product on the shelf. And when people are coming to the supermarket, you have messages for them which will help them to buy your product. And this is where one client came to us that, they said that, in supermarket, we want to put ad for our product. It was a chip manufacturers. And he said that, we have a visual, whether that will attract the traffic to our category I. And that picture was a very simple one, which you see on the top left, which is, in a bowl, potato chips are put in, and there is a sauce or salsa there. And we said, okay, it is very difficult for people to respond to these kind of things. So let's use neuroscience. And what we did is that, we actually had an experiment where we asked them to consume the chips and try to measure the experience that they had. And what we found is that, the time that they open the chips from the packet and they dip it in the sauce and they bring it to the mouth, and the moment it is very close to the mouth, the brain activity fires. And that is where brain starts telling you that, oh my God, I'm going to enjoy that thing. So that's the activity where the neuron that's the place in the consumption process where the neuron activity was at its peak. And what we told them is the second picture that you see on the left hand side where that chip is just in the mouth, not consumed. And they said, okay, we haven't tried out this new neuroscience kind of thing. So what we will do is, in one store, we will put a picture
that we had thought of, which is nothing but chips in a bowl. And in one store, we will put a picture, that you had recommended, which is, the chips is very closer to the mouth and talking about the experience that you are going to enjoy. And we measure the results, and those are also on the screen for you. The aisle traffic went up, category was picked up higher than what it was in the earlier store, and the brand also had higher sales. Now you might say that, Manoj, 5, 7 and 7% are these big numbers. See, brands are in today's tough situation are aiming for double-digit growth. If half of that growth is coming by simply leveraging how consumer consume the product and projecting that at the last mile in the supply chain, that will be amazing. And here I just want to quote Damodar Mall's quote that, he said, retail is not the last mile in the supply chain. It's the first mile in the demand chain. You can actually create demand for your product at the shop if you have taken care of all the things that we just discussed. Next slide, please. And what I want to leave you with this message is that, today there is a lot of data that is available about consumers, and you would have heard the term that data is the new oil. I would like to differ. For me, data is the new soil, because all your growth opportunities are hidden in that data set. If you mine that data very well, you can come out with out-of-box thinking across your product life stages. Next slide, please. And just hold on, you are listening to interesting speaker, and I just feel that your approach to branding the product will change from reactive to creative. Thank you for being a wonderful audience. Really appreciate you investing your time just before the lunch. Thank you. Thank you so much, sir. Proceeding to our next technical turn, Senior Manager IOB Chennai. Sir is an MBA degree holder with specialization in agribusiness management. Sir is currently holding charge as a Senior Manager in Overseas Bank, Agriculture and Rural Initiatives Department, Central Office, Chennai. Now, sir will provide us insights on banking and financial assistance under PMFME scheme. We welcome you, sir. The session is over to you. Good afternoon to one and all. Today we are going to see about the banking and financial assistance under the scheme PMFME, that is Formalization of Micro Processing. Under the scheme, who are eligible for the financial assistance? And I want to first explain. First, individual micro food processing unit. The individual unit. Please, sir. Hello. Today we are going to see about the PMFME scheme, and under the scheme, who are already eligible for eligible individual micro food processing units, FPOs and cooperative societies, and also self-help groups. Individual units which comprises of either proprietorship or partnership firms, or any company also eligible. Under individual units, there are some criteria are there. The loan will be available for the existing micro food processing unit only. However, for new units under the scheme of one district, one product, all the borrowers will be eligible for if they are giving any product, which is identified by the state level committees. That under one district, one product, they are also eligible for the scheme. And also, they should own the ownership. They cannot get the loan from others. Ownership should be in the name of the person who is applying for the loan. And the person should be more than 18 years and should have minimum qualification of 8th standard. And also, one family, one person only can apply. And moreover, if they are going to purchase a land and going for construction of building, land cost will not be included in the project cost. Only other than land cost will be included, like plant and machinery or any purchases that will be included in the project. In case of leased land which agreement should be valid for minimum of 3 years.
And in regard to eligibility for FPOs and cooperatives, their minimum turnover should be 1 crore and above. And their project proposed cost of the project should not be more than the existing turnover. And also they should have minimum experience in the same line for the minimum period of 3 years. And with regard to loan component, up to 90%. For example, if they are applying for a loan of 10 lakhs, up to 9 lakhs, bank will provide the loan. Remaining 10%, that is rupees 1 lakh, is to be bring as a margin by the customer. And in case of SKGs, minimum margin they should bring 20% for working capital nature. Under the product, we can get the loan for term loan as well as working capital need. A detailed project report is to be submitted by the applicant to the bank, and he has also to apply the same in PMFME portal as same explained in the first section. We have to go into the portal and they have to apply for the loan in the portal itself. And based on that, the applications will be given to the bank. Bank branches, they will also contact you. You can also go to the branches and you can also ask them to process the loan. And the bank will process the loan based on the project report submitted by you. And you have to submit details, some checklist, mandatory checklists are there. For example, in case of individuals, your PAN card is there, Aadhaar card, PAN card, a recent photocopy of your bank statement. These are mandatory documents which you have to submit to the bank. And also for in case of loan, you have to submit the detailed project report and what estimate, what are the things you are going to purchase. For example, if you are going to purchase some machineries, you have to get the recent quotation, which should be valid for at least minimum of 2 months. Quotation is to be submitted, and bank, in case existing bank you are having with any bank, you have to submit the loan statement. What are the loan statements? How you are paying the loan? The loan statement is to be submitted. And in case of GST registration unit, wherever it is mandatory for GST registration, GST copy is to be submitted, and the GST file during the last 3 years. That is also is to be submitted to the bank. In case of audited balance sheet is available, the companies, if an audited balance sheet is available, they have to give for 3 years, minimum of 3 years. And with 8 years, they have to submit the audited balance sheet for 3 years. In case you are having less than 2 years, they can also submit along with their projections. Wherever approval is there, as they told FSSI, since it is a food processing industry, FSSI approval will be mandatory, and the pollution certificate, ESI, all the related license, copy of the same is to be submitted to the bank for verification. And all the license should be valid for minimum of 1 year. License should be valid for minimum of 1 year. In case of it is less than going to be renewable, the applicant should make the renewal application and submit the copy to the bank. In case of FPOs, they have to submit the entire list of directorship and about their profile and what are the shareholding, and they have also to submit the board resolution for availing the loan, and along with their bank statements and passbooks, along with the GST returns, and the photo of the existing unit is mandatory. If there is an existing unit is there, they have to submit the photo along with in the project report. As I told you earlier, same will be applicable for cooperative society also. Farmer producer companies and cooperatives, along with the legal documents, they have to additionally submit the certificate of registration, memorandum of association, memorandum of articles of association, the list of directors and their biodata, and the details of shareholding, along with their board resolution for availing the loan. And the audited balance sheet with minimum of 3 years. There also they have to submit the copy of the licenses. Whatever the licenses are secured, all the licenses copy is to be submitted to the bank. And in case of self-help groups, they have to submit the Aadhaar copy of all the members and the list of the members along with their photo, contact number, individual address. They have to submit the list details of their photo. And for SKGs, they have to submit the resolution copy, which is to be passed in the group meeting, and they have to submit the resolution copy along with the details, what is they are going to avail, how much loan they apply, going to apply. All those details is to be mentioned in the resolution, and same should be submitted to the bank in original.
and whatever the estimates for the proposed project, whatever the estimate, whatever the things they are going to purchase. In case of that, if they are going to purchase and they are going to build the unit, and we are going to pay the deposit, whatever things they record, all these estimates and quotations should be submitted, and it should be valid for a minimum of 2 months. And for SKGs, other things like group sharing, loan details, Panchasutra details has to be submitted to the bank. And with regard to subsidy, once the customer loan is sanctioned, our bank branches, they will apply the subsidy on behalf of the borrower. Subsidy will be applied in the online, and what is the eligible amount is maximum of 33% of the project cost. That is the eligible amount, maximum of 10 lakhs. For the subsidy is eligible for all the units, including individual or FPOs or SKGs. All maximum of 38% or 10 lakhs. That is the maximum they will provide. For SKGs, additionally, they will offer a seed capital of 40,000 per member of the SKG. It will be used for the working capital requirement for purchase of small tools like that. And in case of branding and marketing, maximum will be 50% will be eligible under the scheme. And under total project cost, 50% will have to be included in the branding. If it is more than that, it will be restricted to 50%. And under the scheme, there is no minimum loan and no maximum loan. For loans up to 2 crore, there is no need for any collateral security. I repeat, loans up to 2 crore, there is no collateral securities required for this loan. And the loan will be covered under credit guarantee scheme, and we have to pay the minimum premium amount on every year. Then there will be no collateral security up to 2 crore. For loans anything above 2 crore, all the accounts should be collateral security will be required. That will be varies from bank to bank based on your borrower experience and based on the project borrower previous project and all. They will be analyzed and security will be secured. And with regard to holiday period, it will vary from bank to bank. Maximum for this kind of projects, they will provide a holiday period of 6 months for construction of the unit and production. Repayment, that is also will vary from bank to bank based on your project cost and based on your project efficiency and based on your timeline for completion of the project. Everything will be calculated and the repayment will be fixed based on that. In addition to these CGD cover, you also get regular subvention. In addition to the regular subsidy, you can also apply for 2% additional subvention under incremental scheme under to MSME. That also will be eligible. Processing charges will be vary from bank to bank. Each bank will charge some processing charges will be there. However, for loans up to 20,000, there is no processing charges. Rate of interest will also vary from bank to bank. At present, our rate of interest are linked to RLR. So borrowers will put around rate of interest around 9%. It may vary from bank to bank. Usually it will come under the category of 9 to 10%. Only thing, the borrower has to submit the application in the portal. From the portal, it will be linked to the branches. Branches will also contact the borrower. Otherwise, borrower has to go to the concerned branch and submit the detailed project list along with the checklist, like whatever I told in the checklist, like PAN card, Aadhaar card, everything is to be submitted to the branch. Branch will process the loan, conducting pre-sanction inspection. They will come to your unit. They will verify your unit, verify the project cost, everything, and they consider the loan based on your eligibility. Loan will be disbursed, and then subsidy will be claimed by the bank, not by the customer. Subsidy will be claimed by the bank. They will upload the details in the system, in the portal. They will claim the subsidy on behalf of the customer. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you so much, sir, for sharing such valuable inputs with us. May I now invite Dr. Abhijit Arun Gatade, Consultant, Project Management Unit, NIFTM Tanjavur, to deliver concluding remarks, please. Thank you. So I will be just concluding with the
remarks about the today's workshop. In the first session, Ms. Tonisha Dikshit has given an insight on PMFME scheme and the associated benefits in the detail. In the next session, Dr. V. Hema has delivered a talk on scope and opportunities for micro entrepreneurs in food processing, which has definitely enlightened the aspiring entrepreneurs. In the third session, Dr. Vidyalakshmi ma'am has covered the regulatory aspects of food business by providing in-depth knowledge on FSSAI requirements and requisitions process and the registration process for food businesses. Then Dr. Anand Kumar sir has explained about the packaging and labeling requirements for food businesses, as this is a key element of food business for extending the shelf life of product. Mr. Manoj Kulkarni sir has focused on branding and marketing of food products. This will definitely benefit the participants to sustain in the market once they enter into the business. And lastly, every business runs with some financial means and requires some funds to start it. So Mr. Veer Shiva Loganathan sir has briefly told about the financial assistance to the food business under PMFME scheme. So on behalf of NIFTIM Thanjavur and PMFME team, we feel thankful to all the speakers for sharing their knowledge. Also, we are thankful to all the participants who has joined the workshop online and offline, and all the delegates who has graced the workshop and made it successful. Thank you one and all. Thank you participants who attended today's webinar. Thank you everyone for your constant support.